Yes. Abana kiombe wono nare kogani tosaime tosabe kwanza alafu tumakubwatia yana yeah. Oi, caralho. Usaha udah di bagan. Nancy. Hapana, nasi nimekuja hapa. Yeye atuombe sisi ndio tunaomba sisi. Yeye ndiye anaomba. Lakini leo tumekuja kwake, sisi tunaomba. Si leo. Tusimame na tuombe. Tusabe, umija tata na sae. Pia mwana sisi ndio watu lendele korwa. Kama ndiye alenge tata na sae. Tuachile tato mugui, tualini tigari, tualini pikipiki. Pia mwana sisi ndio tuwaikira mwana. Tata bana ukwelanga mbiyama nande mbiyama asenge nje tuwaikira muti wa tata pia mana asenge nje yo mwana bumuti yo ogerire tuwaikira igale ro nyasaye nande mbiyama asenge nje abana baito nyasaye otokoza bo bwanda nibo obonge bo rasole aba babwata ne babe bakogandira buna bareiga egene tutogandira ko nje ibuna babe boli ntokota ngeno maneno le sai tori guru mona kone ata taratu achire tuwasabiro yo nyorirwe omwangoi tunyara gutakira limo nyasaye nande tato minto bonega twasabire obo munyakero goito kurugona bakomo elio twamanyire bantu kwa ndo kwanto etanda pia sai twasabire otochene na ina sabire gotere tere Yesu Kristo yoro motori ito amen ande tiama kwani ngambi yamono ono kubera ni dimbi yamono lero tuate makore tisa kera kindi no tuanyo ruake kubasaba tisa yaba tu di tukoride to mocha tunara kama tuku yangu kone sauti abande tu waruare barura nyore batari kende ko sebo ore ingara bono na banale ko gani motor ore kini no aje tunyu ma ko gendra no mangana ah dije I'm
Sasa hapo application inaitwa night roll. Night roll. Kwanza wanapatiana. Haya. Wako na roll inaitwa imagine.
Yesu anipenda mimi. Watesi wangu walianguka, wanashangaa ninavyonawiri, wanatambua kweli unaweza. Nilipokuita uliniwezesha, watesi wangu walianguka. Nitaandamana na Yesu bega kwa bega, aniongoza, aniinua, anifariji. Mwokozi Yesu anipenda mimi. Nitaandamana na Yesu bega kwa bega, aniongoza, aniinua, anifariji. Mwokozi Yesu anipenda mimi. Nitaandamana na Yesu bega kwa bega, aniongoza, aniinua, anifariji. Mwokozi Yesu anipenda mimi. Nitaandamana na Yesu bega kwa bega, aniongoza, aniinua, anifariji. Mwokozi Yesu anipenda mimi. Muwekeni Uria mbele penye vita vikali, na mkaondoke alemewe vitani akaangamizwe. Asubuhi na mapema Daudi kamwandikia Yoabu, Uria kaupeleka waraka mwenyewe kwa mkono wake, kibali cha kifo chake. Muwekeni Uria mbele penye vita vikali, na mkaondoke alemewe vitani akaangamizwe. Asubuhi na mapema Daudi kamwandikia Yoabu, Uria kaupeleka waraka mwenyewe kwa mkono wake, kibali cha kifo chake. Tumeangamia mikononi mwa marafiki tunaowathamini, machoni mwetu mbali watabasamu, na nyuma yetu upanga wa ghadhabu. Ni Yesu pekee rafiki wa thamani, rafiki wa kweli wa kutegemewa, Mong'ina hata wakati wa shida. Tumeangamia mikononi mwa marafiki tunaowathamini, machoni mwetu mbali watabasamu, na nyuma yetu upanga wa ghadhabu. Ni Yesu pekee rafiki wa thamani, rafiki wa kweli wa kutegemewa, Mong'ina hata wakati wa shida. Guys, okay, don't know. Let me try to log in simu
ingine tuone vile itakuwa. Na tunaelewa shida zao, na kweli sisi wanafiki, maneno yetu ya wavunja moyo tunaposema juu yao. Sisi kama makaburi yalopakwa choka na yakapendeza na ndani yake mifupa. Mara nyingi tusema kwamba tunajali wenzetu na tunaelewa shida zao, na kweli sisi wanafiki, maneno yetu ya wavunja moyo tunaposema juu yao. Sisi kama makaburi yalopakwa choka na yakapendeza na ndani yake mifupa. Tumeangamia mikononi mwa marafiki tunaowathamini. Machoni moto bali watabasamu, na nyuma yetu upanga wa ghadhabu. Ni Yesu pekee rafiki wa thamani, rafiki wa kweli wa kutegemewa, umeimara hata wakati wa shida. Tumeangamia mikononi mwa marafiki tunaowathamini. Machoni moto bali watabasamu, na nyuma yetu upanga wa ghadhabu. Ni Yesu pekee rafiki wa thamani, rafiki wa kweli wa kutegemewa, umeimara hata wakati wa shida. Tumeangamia mikononi mwa marafiki tunaowathamini. Machoni moto bali watabasamu, na nyuma yetu upanga wa ghadhabu. Ni Yesu pekee rafiki wa thamani, rafiki wa kweli wa kutegemewa, umeimara hata wakati wa shida. Tumeangamia mikononi mwa marafiki tunaowathamini. Machoni moto bali watabasamu, na nyuma yetu upanga wa ghadhabu. Ni Yesu pekee rafiki wa thamani, rafiki wa kweli wa kutegemewa, umeimara hata wakati wa shida. Amen. Hebu kama una sauti tuseme amen. Wimbo mtamu sana, wimbo unaotupa historia ya marafiki, majirani tunaotembea na wao, wale ambao umeketi na wao, wanakula na wewe, wanacheka na wewe, lakini nyuma yako obe nabo bagukurie bigocha. Biamono sana Better Living Getembe Ministers for your wonderful songs of blessings. Ningependa sasa vile tulisema nigotore kinyoro kia Bumwanda Central, sublocation ya Bumwanda Central, sublocation location ya ito ya Bumwanda. Taitukoreta mugaka bw'ikinyoreki tima itigose mwaka Joseph Oyaro ache atwarigani nkagaiga arigani abagani baitu erinde tunyare kweigwanka. Saidia, naomba tu microphone nyingine tafadhali. Thank you. Tafadhali tumsaidie na microphone. Guys, I'm sorry, seeing him to a report account. Yeah. We are mama nyakirogo asoko ngari bageri ga ngari gania wa mate wa igira Senge asoko kongubore botanya korolekana na ndi tari botari korolekana raisiga abona go konguboro go kongu samarieta ni gangoro kwa Julius Oyaro ekene kenyorukiane asendo mo chairman baba kambia baba ke anyumba 10 tigangire bageri gagoteba pole sana mama Joyce ne amate yao na inde asetu aikire bono magani tayo twesiga turabanyeni rokogenda eigwenka naende rema ayabeire rero naende yankia yani nabara jabe tunyaigwe abuyekane usita abuyekane lakini onsi norogenda turi timbu atia mange
abali kan yaba kan bonsi bacha Senge tigato beno boto araru inde maisha yatakuwa yanaendelea. Asante. Asante sana. Moaka weki nyereki yeito Muske Joseph Oyaru na dembi ya mwana soko bubwenge ncho kucha story. Ningependa sasa niweze kuelekea kwa mama na igunga kinyereki ya choro Mong'ina mutureti nera twarigani Mong'ina meri narigaiga tayo okay sawa sawa bono munga nchire ngende ase nyakoe abantu bari baminto mwaru nyakoe kamurancha simuri tini nangu tubarore bari mwaru nyakoe nchugo cha gusiga iga mwezi kujeni hapa mbele nyote. Biamono Katel mama na familia yake kabla wahamie hapa, hawa ndo majirani wao wa karibu sana, na naambiwa kuwa wamekuja pia na assistant chief wetu kutoka hapo, lakini hiyo sehemu I am not allowed sir to invite you. Utaitwa baadaye na chief. Unikubalie tu nimuite Kennedy Osoro kama amefika. Kennedy Osoro kama hajafika, sasa nitawapea nafasi mnipe mzee atakayezungumza, lakini Mong'ina Alice Sorangi nara Alice inchokwa na kwa niaba ya bangina kimokunya korengera ringa mogaka kiogo tokwanira. Karibu sana mama. Ningeomba sijui kama kuna uwezo wa mama Joyce na mtoto wake, kama kuna uwezo wa kupigwa picha mtaweza simama, lakini kama hamna uwezo pia tutawaruhusu tu mketi. Asante mama, karibu. Tiangire libageli gwakira Nyasaye mbiyamana Senge njutwa ikirega Senge nchoko mane mwana kevi timbo atia mangenda akwane onda asabe Senge ncho bororumbura Senge to sabe. Baba na Mungu wetu ishie milele, sifa na utukufu ni zako Bwana mchana wa leo. Aye Nyasaye na onyenekero tukulira. Aye Nyasaye no nyenekero mwana Kevin araire. Aye Nyasaye Joyce, Nyasaye Naomi. Nyasaye ne togo cha sole bono mugasoyo muna abanyakoe. Ekiagera tomanye to mwana Kevin korwale ngeke mwera Nyasaye na ne twa mukiniri. Wana atire korara Nyasaye itachire kwa ni gugaiga bonchali. Maneno nene gotogo cha sole togo teba tinyo Mong'ina Joyce amaliga. Tinyo mwana Naomi amaliga moneno nene amatengima. Igotole no ebirere binge lakini Nyasaye itaye no kwalenge karo mwana yalenge korara naenda makweli ntomanyete ngacheta gwetera sebibe kayo minto Joyce ogosemelio konene ekiagarole tata to motigo moruti wabaruti mugwato koboko kwayo tara monera korubone karo mwana Kevin atayo goikeke rokoirani moruti bwao na kuogosaba gwetu ime ya Yesu Kristo yoromotoreto. Amen. Asante sana. Na yule mzee akumbele hapa pia huyu, he looks like he's in front, anaweza ongea kwa niaba ya wase. Chief Jared utapewa nafasi na chief tafadhali. Abanena wakengo bakonimbia muri mwensi na njene yo mwa Joyce Joyce achitenka ari ni tutumwa tobolo ameze ari goitoni nchikirani hai ngote ba pora so bakongo na wa konyori nekiranye ekero sana lakini keremere tiwati mage watapore. Asante sana. Tafadhali tuwasalimie hivi. Tumakwani gamos. Thank you so much and God bless you.
Asante sana abantu bamenya kwe. Nandimbi ya mono asogocha komboleza monaitu. Nandimbi ya mono chief because you've told me nganora monaitu bako mwelio. So nonyo riba gachinga ki cha administration. Nindo cha chairman ya ito ya Bugiakumu community policing omoske Elijah, we recognize your presence. Wageni baita bange ba Rurendizi TV, the whole walks of life, wasanii wote, we recognize you and thank you so much for coming. Ningependa timaitiko se abantu baitu baru aria Nyamira. Bari baru Nyamira. Sobo Joyce na mumu abo Kevin, kama mmefika tafadhali kujeni mbele muweze kupata nafasi ya picha. Wale ambao tulitoka Nyamira tafadhali ikiwa tumefika na waona pale DJ, you can be doing what you do best na vile watu wa Nyamira wanapoingia. Karibu sana kuja hapa mbele. Karibu watu wangu, just welcome. Thank you. Asante sana. Aba nabwo abantu baru Sobo Joyce boiburwa ari Nyamira kana arekia ekwaya ito ya Mabundo SDA no bari gaiga tagete kurangeria the elder brother to Joyce, Jared Auka or Charles Auka. Aika, okay, sawa Charles Aika. Nero uchibutura keigo ninko amabaga ange atatu ubange bunuko babanga irinde banyora chinga kichabo chisaini. Karibu mwaka Charles Aika. Na bakwande mwesi ndimule abantu bamintombole bakuragira aria bangakire siminga tubaganye tekaya mwabere tayari mutu kwangu teka isano. I would request nye kunyarikana tuikaranse bari bagocha tumaye gutinna wano please yoli baraja abantu bandiri ko ebli bakaba Mbiamono, asante sana mugaka, we are well advised. Bagocha ntokonyorre dibagarinde erinde mukwane. Igonta ite kuira chinga kiechi ngarigani abantu baminto baria barwa bubasi Nyamache onye baregaiga dibageneria ino bari baru bubasi Nyamache. Tafadhali kama mko hapa, this is your time, mkuje mbele sasa. Kujeni. Mama Kevin, she is married at Bubasi. Wametoka watu wengi pale. Tafadhali nafasi ni yenu, kujeni mam, tuharakisha kidogo. Thank
Thank you. Asante sana. Thank you very much. Wantu wa minto kurububasi moko nganchira ndangeri Mong'ina Josephine ache oyore Kevin no mwana oye ara gikundi eke kurububasi. Karibu baba. Welcome Josephine. Thank you bwana MC. Samarieta nchiko kwa Josephine Onyangi Joyce no mwana minto umegoli minto umugako ye nero mokogoti minto umugako ne ale number 5. Our mother and our parents had a battalion. Yes. Lakini Joyce sasa ienda vile kunyenda tulina mayenda manene kurububasi igoro y'umwana ito Kevin abandi ngagetenjera bare programu yachakire batarayikerana lakini ngocha bare igo gaiga ntogwate oyomese komiti ya Nairobi ambaye ni mtoto wetu Robert atasimamia kuongea kuhusu hiyo team na ntobwate umwana ito Omochokoro George enmere na bagokwana kwa niaba ya familia na tuko mtatupea nafasi tuko wengi na tuko na Dina na naweza ongea kidogo tunaweza ongea sisi wote lakini our boy, our miracle boy, the handsome man there is gone. He'll never come back. But we have faith and we hope. Tutakuwa pamoja. Take it easy. Take it easy. Be strong for your mom. Be strong for your mom. Joyce, my dear sister, be strong for your daughter. Be there for one another. Kevin is not gone forever. He's asleep. He's asleep. Let him go. Let him go in peace. Let him go in peace. I know it's hard. It's hard to let go. All of us are saddened. All of us are saddened. We prayed and prayed and prayed that Kevin was to live. But God loved him most and he's gone. He's gone forever. But he's asleep. He's asleep. So, ni uchungu saa zingine kuongea kuhusu that young man, the handsome boy, my miracle boy. I thought he was to survive, but he didn't make it. Aiga, aturawangi. Baiboliwa mintumba rororo, abaigumba rororo, tikamati Johnson Chiraiga, Igo, they are represented, and others are coming. I don't know whether my brother is here. Rollins, are you already here? Inaonekana bado wako kwa njia na kuja, kwa hivyo tuko pamoja. George, takuja kuongea kidogo kwa niaba ya familia. Josh, remember you are complaining na hii ni simu haiwezi kuwa that clear. Sana kwa njia ya Yesu Kristo. Hamjambo. Tusalimiane tu kwa mkono kwa nyakati ya mwisho ya ndugu yangu Kevin. Tumpe kwa heri zake za mwisho. Mimi kwa majina naitwa George Ogugu.
Kwanza pole zangu, nasema pole sana mama yetu, Mama Joyce. Pole sana kwa yenye ametokea. Na kwa dada yetu pia, dada Naomi, pole sana. Haya yametokea na inabidi tukubali. Sasa kwa niaba ya familia siwezi zungumza zaidi kwa sababu kuna wengine njiani wanakuja, nadhani wataongea, na ndugu yangu Robert pia ataongea. Naweza sema tu kwa niaba pia ya familia ya Mr. David Ogugu, ambayo mimi ni kijana wake wa kwanza, hawakuweza kufika, tulikuja wawili, mimi na dada yangu Judith ambaye ameinua mkono hapo. Wametuma pole zao, wamesema poleni sana, ni ile wako mbali na shughuli mingi ambayo hawangeweza kufika hapa, lakini sisi tukiwa hapa inamaanisha hao pia wako nasi pamoja. Hasa mengi sitaongea, nasema tu asante kwa wale ambao wamekuja pia kusaidia kwa huu msiba. Tuendelee na hayo, tuwe pamoja namna tuko, tusongeshe kijana wetu kwa safari yake ya mwisho. Asanteni. Karibu Robert. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe bandile. Bwana Yesu asifiwe bandile. Tuko hapa kwa ajili ya kumpoteza Kevin ambaye ni kasini yangu, na mimi kwa makasini mimi ndio mkubwa kabisa kwa wote. Wakati nilisikia Kevin amelazwa pale Kenyatta Referral Hospital, tulikimbia huko na tukapata yeye amewekewa mara hewa, mara vitu zingine wa madaktari wanaweka, lakini kwa ile hali tulimpata tukaona yeye sasa anaendelea vizuri. Juu kuna maumivu alikuwa anahisi, na tukaona alikuwa anahitaji apinduke angalie pande nyingine. Tukaona sasa Kevin sasa kama ameanza kurespond vizuri, tukaona yeye Mungu atamsaidia aweze kupona na atoke hiyo hospitali. Lakini tulipotoka hapo ilikuwa siku ya Friday. Kuingia siku ya Saturday, kufika Sunday, tukakuja tukaambiwa Kevin amelala. Na amelala akiwa kijana mdogo. Kevin inamlinganisha na ule hata mkimbiaji tulisikia pande ya Eldoret ambaye aliaga kwa umri mdogo. Mkiangalia hata nyumba yake ameanza kujenga hapa. Hebu niambie huyu angepatiwa miaka 50 kutoka saa hizi, angekuwa amefika wapi? Tujiuliza angekuwa amefika wapi? Hata tukisema saa hizi ni Mungu amemchukua, anaenda kufanyia Mungu kazi gani? Na hata ameajia nyumba pale. Huyu ni shetani ametupokonya. Huyu ni shetani ambaye ametupokonya. Na sisi saa zingine kuna wengine tuko kwa ulimwengu wa kiroho, tunasema shetani ametupokonya kwa njia nyingine haieleweki. Kwa vile kugonjeka kwa wiki moja, kama angegonjeka tuseme mwaka moja mzima, ingekuwa pengine ni kitu tungeamini kweli Kevin labda pengine ni Mungu amependa afuate hiyo njia. Lakini kwa hii wiki moja tu hivi na mtu amelala, ni kitu kingine ya kustaajabu sana. Tunaomba tu ile maombi tunaweka hapa kwa hii nchi inaweza saidia Joyce na hao wengine wamebaki. Maombi tu ndio inasaidia ili kukuza hii familia waweze kukaa kwa ukomavu na kuamini kuwa kuna kifo kama hiki kijenye kimetupokonya huyu Kevin. Kwa hivyo kwa vile kuna wenzangu wanakuja, mimi nilikuwa kwa ile timu ya Nairobi na naamini kuna wengine wanakuja. Nipatia nafasi kidogo, baadaye kidogo nafikiria nitaongea mengi juu kuna wenzetu ambao wako kwa njia wanakuja. Asante. Kabla muendelee, najua mna wale ambao tunapeana program, tafadhali tuache kwa sasa, au wakimaliza nitaita choir so that I give you time ya kupeana program vizuri without causing any disturbance. Tafadhali wale wenye tunapeana program, I'll have a special time for you as we sing together. Let's hold it for now tukingoja waongee. Sorry for that. Karibu sana.
Ni sawa kwa bwana MC ndio maana tume Ogotwoni bagatokwana wicina tokwana twensi yakwara litukoneli itu bono because of gender ngoja kidogo Winfrida anti to Kevin kuja wange kidogo pia mana seli baba abantu abatukumetia somo wana Kevin osira kwae chisio mtongo wa taipore nande pore ndo je ntonda kwane tigansabe asiritaria tata tibu amina abanene babastata na somwana na somo yo mtagati enke kare bure bono borabe miaka yansi ya tasarora majanta tanyasai tata twachira sore chinsechi amonene twamanyire na ora mona intu amonene tigakoira nilingambi ya mona randi mbi ya mona ke ukyo mwana Kevin gwatoete gocha senka ojikwanyarire ko bagokorangeri amonene rigeria Kevin ochiro tigere mamo mwaba no mwana mwaba togo koboria ntata bu wanja ntata bu bugima amonene rigeria choice no mwana oria tato bagate kubwa mono bakune bakomanya bagotamire chinga kichionsi tata omwana Kevin orarire twamanyire chinga kiarenga sobiko bwa mwanya bantu sakinde nakogoserete twagosabire onyare ko bagokumwabira yakoreta aramabe bona se chitata twagosabire igererio moyega bwo mwana one Kevin oenderete tato twagate kubwa mona bari chipara na karoto kogenda tukurime byoma birosi na maka mwanya bantu bitari ebiya twagosabire obentere bayito biya mono asiri tari tata no mwana mutagatifu amina biya mono ria tangu Winfrida choice ne kamati Mbiamono Winfrida ndoche my brother the one I follow Oikiraiga bwana principal unaweza ongea neno moja lakini korunka bachire na abandi barenjera na rodu manu minto mugende no araiga na mumuru minto monene na araiga bwana Ngangi. They shared names with my husband, so nabarabumba kwane baadaye kabandi bagenda tagocha na ndekera bakwanire mtogwata pastor gaiga umwana wito pastor utatufungia na maombi Jelda utatufungia na maombi wano wacha my brother onge then we have dinner mugendi umwana minto na Ngangi obana bamero monene then Jelda utamaliza na maombi. Karibu my brother. Thank you my sister Josephine. Mama Kevin, Mama Joyce, familia yao, familia ya msenya tete, my in-laws, abana baro, wacha nichukue fursa hii niwape pole sana. Mama Joyce, take courage. Kabuke kenkeli geke. Huu ni msiba mkubwa sana. Kulea mtoto umfikishe miaka hii sio kitu rahisi. Umefanya kazi ngumu. Kijana alikuwa kijana mwenye maarifa. Nimesikia alikuwa mfanyabiashara. Tumepoteza sana. Tumepoteza sana lakini wacha tu tukubali Mungu atafungua njia tena. Kwa hii sherehe yote wenye walishughulika tunawashukuru kwa sababu pia mlifanya kwa niaba yetu. Wacha tuiombee hii familia ikuwe na nguvu. Mungu apate kuwafungulia njia zingine. Abakoyo ne bonsi na tebire pole. My sister gagende tonya tete na intu tokarusio nya tete Winfrida. So familia hizi zote nawaambia pole sana. Thank you my sister. Asante my brother kwa maneno ya kufariji Dina, maneno mbili tu sasa tukue wa nini haraka na wengine mtanisamea tu fadhali na nche tigankwani musangirikano bwensi nonye anko ya norarire
nabakwanira siri tarinene yo kumiri echinguru ya Kristo Yesu mbuya muri mwezi Nyasaye nomya nende nomya mbaka rireme cyane woka no murero nabetigare ko tebanga Nyasaye nomya na ibunkwa naringa nere egetabu kyo gukora 17:26 yabatebaiga Nyasaye kurwa somo ntoyo manera Nyasaye utongete sakia manya bantu akamanya kubekera omuntu chingaki nechimbebe akamenya sobo ikobwense elindo omuntu yo ekiabekirwa amenya sobo ikobwense arige Nyasaye nonyina asogo tabataba amanyore inga nonya nigo Nyasaye yo noare asetole bono nabonye bwetente bibaba choice tinina bokongu asomo sacho yo itokoro ku Yesu na indore simba ya Yuda oyo nyegere tigorenkima akanyegeri nense akanyegeri bakanisa saba kuri nabonye bwetengo segeta serenga eretare merikende bakaliria omwana rari tenware nanyaroche nabaya tengera igo nayatimoka igo konyarari byose na indenyu bwete ga kionyo ndora abubwate kumimbwata lakini tindi kuibunsome mbia omonda nsomere kitabu ya Sauli aniremera lyake buringana ndira yani tinkonyara kokote ipore gekugera pore te wisana inganeri lyetane tipore ene igwango yo kware mibuya oyo kwaga chabuya oyo polisi buya oyo kogita buya in fact aso asenkoro chinyameme satamanyinga akoreri ingana lyo 10 asenkoro ni familia aseritara Yesu toro rakendo re meire igoichira no kubwa orende no kubwa kwa igore nechese igurenkima ore miwe asere otara asere na komeka mekibuya ensetengere kumie obanene bwa Nyasaye soma sekitabu ekyo obukumu bwata musombanara Saburi 21:21 soma nge ya mago ikaiga toiguna kya bata ikondo ndira mura mongere nyiguna kya soma Saburi Leta mama kusome, leta kusome na hii microphone ndio wewe upate kutafsiri. Saburi 121 ndio hiyo hapo. Ndio hiyo hapo. Mustari. Saburi 121 uchakireyemo igongo soma asomo nubwe kigusi. Ninyi mukererie amaiso ane guchiase bitunwa ogokonya kwane ngaikurarwe ogokonya kwane nigo kurarwe ase omonene amina oyo tongete igoro na ense oyo wokwanwa nero monyene ebinto byonse baka ntwa abanyene na igorenkima mbaka insasa bakuri nero yugo kwana Daudi yakobori yanga nkayo bakonyi bwana bora minyi mokereria maisane kayo ko imokereri gochi ochia asomo sachore moyo otakwe otakwange otabotige oyo barabe nayo chinga kichonse yagendra ere tagutigo kuguru kwao kotererigwe oyo korendete tagusunduka amina bono musacho yungu kwana igoro yaye itukondi lyagosunduka abasacha bense nkorara bari kitoro oyo nuaro murendio chinga kichonsi ere umurendi w'aba Israeli tagusunduka gose takorara oyo tarigosunduka gose tarikorara omonene nere umurendio nere ekiriri kyao ase ensemo yokoboko kwao kwa burio amina oyo weka moyi bagase nkoro yawo mukungu mbakari dura rigere lya nsemo na nsemo orenga no musundoroche in fact ko morigereria oyo no mochenu
naikino buya utanyala gukwane kase bikoba bigwete naitane timono yani na sabirenga erena roko igora chinkoro eri chinkoro chire na maiso yomoika akoro buya banya sabe na bogoiteka ase bari batabwenera tia sense omoneno babweneria nonyina so mabori bogochikocha sukake Erioba tiriko gwaka omubaso gosomo tienyi obotuko. Amina tigera iko. Yoba tirigo gwaka kerorigo samba iga tirigo gwaka kerore nere gosomo tienyi otokorima. Bone nare goteba iga. In fact mbaka liora ligere liorenga na yabweka ogotera ngore gokongo kibuya gotebanga na Mweli baga Yesu mweli baga gambe mweli baga Yesu mweli baga mweli baga nkonyarare mweli bagera gambe mweli baga yo Yesu mweli baga gambe bone nare gusabanga ancha mweli baga bone gente kijanje nyasakongo utule kukutali moko bwetera na musatyo na mumuro miro na nyakobyara na isobyara na kiamati naje bweka no monene igobona tingako manyanga kiense ngo kwara igoro yao onde bwesi manyanga kinya saa kwa na igoro yao akingantere sabake nyasaye oyo koro kunyasaye oyo romo ruoti oyo rokobwa oyo re chinguru oyo robo nene oyo robo gimabwaito naje bweko musata bweke ene oyo gwanjete asogo tororera mabera bosatu tasabete mabera ukabwo umwana w'umwanchokoro Kristo Yesu akerwa manyana korwa igoro yagato tagatigo kogo sasimwa agacha mbaka imeyo mokungu akaiborwa bunomo ntasenge njaito agatoliya akyago to yora kurwa makwebi agatanga sobo mano morembe bwekene ne royo na bakira somo sangereka no nyasaye waretira abasacha na abakungu masiabo moremba yogo siona ra chingora chitabwene rati echiko ngate bunamagina chibwato bwene ndwobo gimobo wasiona ra wachikora watigadio musacha bweka no korwa mwana Yesu bweka na kubakira singa choma kutano yo yanko yanera ira sesa nduki nyasaye Bujamona singa tuwantere takarara bono mugambi wata mamu mwaboko boko wata sister yayo koboko tiango tiabo koboko nyasaye woko bwayo konyagariense nasabiro nyega byabasacha bensabe enenu asobo gimobo nyasaye igogo kwana buyanga no musacha baboraka ne chintakana nakurerere buno mukungu ndebo somo chobungo tyoka sobo sibuwa ontawena tikurangeria ya teri ya chinkuru nasabira mabera se familia yengima nasabira nyasoro no nabana baita mabera simba wa Yuda muna kwali kolete na ndeli koraso mukungu oyo mubwato kabakotare nere abo bwege sisinya se familia ya soire omole na se kenyoreke imanya sai obeke moikamo chanume yayo woko molero otaro tanyo kanyage kenyoreke imanone kenyoroke diaruete masia omanye kane bunore nyasai aye no mwege ndwa begenwa ni goro mchenu ko mekame ko ya no buronge amabera oni ga itekerete bonse baka batabwenereti ngwari kolete masia tigo bakwa no mchenu na tebire nyasai nganche mbose kene mbwatero mukungu yo kabakotare na nyasai melinde gocha bosibwaye yakora sere tarichano segenda yonsi yomosunde yakora sere tarichano konye ndugu ya nego sesokore ya nogage nyasai bakinaye bweko manyete na ade na sabire ngomano yo gotene na nyasai morera sokobwa ne familia ta yonsi korubasi no nyina abatacha aye ne simba ya Yuda oyo komanye birengera libyomonto oyo manye de chingora chama ya banto korebi kona sabati kwa bagorta samanyiga mache wene raja bweka utangaswa ya bweka ugambire bosi ya bweka niko tuwa gosoroire asogo sororo konene aseri tari chenu eri tari gosibia eri tari kwagacha eri tari korisha eri tari koremia ya Kristo Yesu na nasabena kwigena. Bono chinga kingo era chikare dina
I didn't know any pastor. Yeah, I didn't know. God bless you so much for the encouraging verses from the Bible. Mungu ametubariki sisi wote pamoja. Omwana nara iganda tegete akwane torioka. Is a good boy to our family. Moigwa njwako elieta rioka. Kwane elieta. Amba kwa no imora sama wa idiro bia. Maria tancha frenya buga. Ndo moigwa oyo siranga asinyanya. Ono mwana wengenjo se family yetu nyasago sisenye tingo nyara ko bamwesi bono mogenji arafu moneno ito ongangi anyare gukora basta kone asa ngiri monone timu sabiro ya mono yo minto chosini siriba itanga ntingangiri bageri kwa choice pole era ndigere ti mwana oli bona ile iga taki na mabera manene kene keranya kana tu akio yakwara kwenye tuwatole wasembelia so mwana oyo ono lende na ndo tunyo ekele ndu yeto ya sirete mwana ya tigarete kwenye nero tu kwa to wasembelia ndu yeto moye ona ndo ndu yeto ya rali kabisa ona watoko ya kwa mne family ase nyinyo tali wanja weto ona asinyo te banga nime bako nya ti ongo sinyo kwa na nime bako nya sa lakini ndo nya sa na manye kulala ku mwana oli kuna ile iga ama abera manina so mwana mokego sirenge ndio ya sefa iko nyetu watu wale wasema lakini nende kende ndio tola akora nda bebe familia iko nga bola tole mereke ase nje kia beri kia beri ngoira ne ya bali basurikira matanga yo mwana ito oruna chake te paka kugira chinga kie china bata bola ani sasa tikabase na dawa mente chingu kama ukoira na muira ne pia sasa na dawa ndeko wasiseni pia mama. Asante. Ona denga bola aba twestra omwana untu omwanjite mono olene yasa omwanjire mono. Agara twa ngwa mangana aye o mane tutanta ine nduru jikitokora. Bona ndutura atige nyasa tura atigera mangana aya ero mayite ekya yata kama. Omongno lyo minto to ya we chanda no manye to moganone na bande tigatole mererani ya sabi kana ile nige siumbe mbia mono asa mali tango kusama liongangi oyo chuma mbia mono mbia mono so yo minto ngangi asa kwa pastor tarasama tiganyira nali bonsi kora ni mete sajinde to cha konyora iwaga bonsi bali banyarire gutubwatie soba ko nguroiga titangani ingiranerie kenyoreke twachitega igano gage na tukanyora umugambi no atanyete n'abantu bekenyora bangena barengo no numugaka uri tangana gukwana uri nyumba 10 it was there ne bantu nabangi balinge mbia mono mwato gwata toko boko na mono naende no muramo naitu tiganya sawa siseni nya abantu banyakoe tiganya sawa siseni mwabere no mwana ominto choice mwanyarire kumwaga tabia chinga kichiga watobo kon abakoyone kurunyamira Nairobi ali bari kurauna okangi na baisikiwa mwabo Joyce Wonsi. You are wonderful people. They have been there for their sister all those times, difficult times. Tiganya sawa siseni na bali bonsi banka agaiga tiganya sawa siseni abanka kurunyamira mwespi mosiseniwe etimu iri ya Nairobi wenzi orule ogokonya bochese family ye tiganya sawa bakonya. And then we have an amazing group, very wonderful, the TikTok people, the entertainment industry. You people, can I hear what sound do you make when you are happy? The industry people, the entertainment. It's wow. Wow. Can I hear a wow? Wow. Hiyo hapana. Beste wangu wako pale na sijasikia sauti yake. So you are wonderful people. God bless you so much. Na tuendelee kusaidiana wakati wote.
time. Haya, pastor kujumaliza. Asanteni sana na Mungu awabariki. Thank you. Kindly pray. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ayokuongea kwa matanga ya mwenzi ya huyu mtoto. Matanga yako itaongelewa hivyo. Jamani. Bwana apewe sifa. Na yako itakuaje? Hebu tuombe. Baba wetu isiye milele, tuko mbele zako Jehova Mungu wetu. Tunakushukuru Mungu wetu Bwana kwa sababu wewe ni Mungu wetu, hakuna Mungu mwingine kama wewe Baba. Wewe ndio tegemeo Mungu wa amani, Mungu wa amani Baba. Wewe ndio kiongozi ya maisha yetu Mungu wa amani Baba. Baba ninakushukuru Mungu wa amani kwa sababu umekuwa Mungu mlinzi wa maisha yetu Bwana. Baba umetulinda kutoka Nairobi Mungu wa amani mpaka tumefika Baba kwa hiki kiwanja Mungu wa amani. Baba sio uwezo wetu, ni uwezo wako Mungu wa amani. Baba tunakushukuru, tunakuinua Mungu wa amani Baba. Baba angalia ikaseni yangu amelala Mungu wa amani. Baba unajua vile Mungu wa amani kifo yake Mungu wa amani. Baba ninakuita Mungu wa amani kwa hii boma Mungu wa amani. Baba angalia ameacha nti yangu Mungu wa amani. Baba nti yangu namweka mkononi mwako Baba. Na kaseni yangu naweka mkononi mwako Baba. Baba yangu washike mkono wako Baba. Wewe ndio kimbio na wewe ndio tegemeo Mungu wa amani. Baba ninakuhitaji kwa hii boma Mungu wa amani. Baba simama kwa hii boma Mungu wa amani. Simama katika jina la Yesu Bwana. Yoyote akileta ubaya kwa hii Mungu wa amani kwa hii boma, ninakataa katika jina la Yesu Baba. Ubaya yote Shetani ataleta kwa hii boma Baba, ninakataa nikiharibu nikipiga mipango za Shetani. Ninakataa katika jina la Yesu Baba. Baba hii mipango mpya Baba inaendelea Baba. Hii mipango ya kaseni yangu Baba, ninaweka mkononi mwako Baba. Baba nahitaji Roho Mtakatifu Mungu wa amani. Roho Mtakatifu shuka Mungu wa amani. Shuka Baba yetu unene kwa hiki kiwanja Mungu wa amani. Shuka Mungu wa amani, utende Mungu wa amani. Tende katika jina la Yesu Baba. Baba naomba wote wale wamekanyaga kwa hiki kiwanja Mungu wa amani, uwarinde katika jina la Yesu Baba. Baba naomba na imani katika jina la Yesu Bwana mkombozi wetu. Amen. Kwa majina ninaitwa Pastor Jerida. Kanisa langu inakuanga pale Nairobi, inaitwa Church and Rock uko Lang'ata. Asanteni. Asante sana. Ma'am, thank you very much. I'll become so patient with you because I believe you are mourning your son. Munikubalie sasa timu ya ito ya Nyamira kwa kina Joyce. I gave you a chance na mkaniomba more minutes. Sasa ni wakati wenu na sitawapea wakati mrefu kama hao. Ningependa kuita kwaya yetu ya Mabundu Kurunyamira yarigani abamu abo Joyce Korwa Nyamira. I want to recognize all artists like Kiregaiga. People have done a good job. Na lori Ndizi TV crew wako hapa led by Mzee wa kazi Obino Nyambane, the culturist, is here. Embegata TV led by the CEO himself, Antivirus. Wale wote ambao wamefika, the all influencers who are here with us, we want to recognize you. Gusi Nation TV wenye walifanya kazi kwa karibu na the late, we also recognize you. Kanisa inaanza saa 7. So tuwapea nafasi, kindly let's be very very brief. Ogotera iga kebungo iga ne chorus abantu banyamira bache. DJ karibu.
God bless you, amen. Tigana igolinda abamino bache mwakuna baragwe bicha. Etimu Eliarunya Mira kwa kina Mama Kevo, tafadhali kujeni mbele na tuharakishe. Ningependa pia kuwatangazia tena ya kuwa wale ambao tumefika sasa, we are mourning a very young man right from Mwandagaiga in Bonchari. Na tulisema tuko live kwa mitandao yetu ya kijamii. Tuko kwa mbashara katika Cyprian TV, Facebook, YouTube pamoja na TikTok. Serious influencers across the republic are following us from where they are. Ningeomba tafadhali tukiwa hapa tujibebe kwa heshima ya kijana barubaru ambaye ametuacha akiwa na wingi wa matumaini. Tuharakishe tafadhali kidogo, bali Onyamora. I will request you Mzee Charles, nitakuomba tafadhali kwa heshima yako utupange kwa muda usiokuwa mrefu sana. Please, sir. Karibu sana, karibu. Biamono wana mchezo kwa watu bagana nde soko tureferia watu wanjira turabena bamintu bona bakire aende buna moroche na batura bange sana intwe na bamwa bo choice Onyamora ono yonari ko rakire tangani ikwa ya mabundu asoko tero kuyemu aterire naende nari barasabanga muri mukoma kwigora muri akwanya abantu wama bundu kwaya biamono sana sogoja nandi biamono asogotera mwaze rukuya kono yonari kora onde buensi takwan onde buensi ore esokoro gusengina koro Kevin ne kora njugo scout mutwasini kani muri mutana itiamba terere ni mumwe itiyo kora mukari kuye na wana samu itama itinga uno mutu kora yose okay sawa ono igonko mpata ya kuchinka kuona kangana kama ende anko afinasi ibaga no mako mu kunera kwane umuno yomo abande musali utiyo yoka na bakinga kinechika kamranja kama kuana mwali wetu baada nabakwaniriye abamintu mwensi n'abaana n'abantu bagia tumanyaine bonsi bina abakwaniriye aserieta lya Yesu mbiyamule aseigo oyo n'omwijano monene gaki naende amabere amanene y'ogokumi kyo isi omwana oli one gaki kora nte remererie oko n'okora omwana amaino n'emeyu lakini nasabire asole nyasabo omonene asule ekiagere ko n'okolera okonene nandi ogwijani lakitiga nyasa tokonyi lakini nabwata
Bwairire byaba mintu mwezi. Ketimbo atimange. Aganda atebye choice baba. Temereria. Nonyena umina kwere tu abana baye bonse kararengesie isiko. Igatebetie abakungu baba muri baye nga ngentige ngende ngira neseito na inugenda muri kia basata. Kurende otoko gusaba se bono musatu ule bono ga Yesu. Temereria urendo umwana uyimure komo Nyasaye nako boremu na byonse biratuka sokubwa kwa Yesu. Biyamona. Njenche mishomuku kurunka sobo. Tiganga ya mulisho ya Onyamora igali baga kurwe kanisa ya Mabundu. Oyore kasi ni ya itonera njugo ja Mulis Thomas. Ya Kenya ambisore. Kenya ambisore. Bia mana seli baga. Joyce Paul sana sewe sirio mwana kwenye watu walio semelia. Niko tu achira kwa kiroli lakini nda tu aroko semelinga ki. Emambirie yemo ekoro resurrection morning. Omwana ino morore no buye boli bwa ina botogirie asumuga no ina ligereri. Diganya saba seni na ndem bia mana so wote mwenzi. Bia mana. Wali ya mule chikasi nicho nyagoshira Kevin. Koja mutwanga. Wali mwana bana. Mwenzi koja mutu. Wote mwaweka katika maombi, sababu hii ni uchungu ambapo hatuwezi sema kile ambacho amesikia ndani yake. Mtakaporudi mtuweke kwa maombi na muombee sana apate nguvu katika hii maisha imebaki. Mimi naitwa Linet, Naomi ni kazini yangu, Joyce ni aunti yangu. Nashukuru. Abakwa ni mwensi mbyamole. Maria tango kujulia Skyhoki. Kazi ni ya Kevin. Asikazi ni kia chance kwa our aunties in Germany. I'm the eldest cousin from Kevin's mother. So Kevin to are very close. In fact, the last week we were communicating SSM, but the last day now we get a message. So I sensed that something's wrong. Then the following day, I'm going to message Kevin Nagitari. Naona alingi kara, ngamenya coach Nairobi Komorora, mucho Nagitari, ale word itakuwa. So I kept on visiting him every day. Back at the last minute, hoping ngangu kwa nale moboli nganali maibere. Akagenda tutakuwa neti. So I was shocked. I'm also surprised in how Kevin could go. Just the other year, I also lost a son. Kevin exactly 22 years. Kevin no alenge, alikuja kwa nyumba Nairobi kunipa pole. We came back home, tulikuwa na yeye. So it's like having a double tragedy. Na washukuru wale tumekuja nao kutoka Nairobi, wale tumeshinda nao hapo the night. Na Mungu awabariki. Asante sana. Mbiamono waliokim mbiamono mwigwa. Chikasi ni kia Kevin mwezi pimo mgia mwako yura mo salute. Mbiamono sogoje. Okay, hapo can you accept natumia simu, kamera iko kile iko hivyo, that's all I can try. Sogoje mtu wangu. Chindu
ndugu, cousins, brothers, blah blah. Jumwezi wote. Mzee Charles, I request wale wenye tumalizana waketi, kwaya tunaweza keti. Wale wenye tumemalizana tafadhali tuketi. Hapo ukitaka uweke setting kubwa, use your phone hapo hivyo uende kwa setting set high resolution. Timu ya babali ya kiro Salome kajone. Salome musibati uminto manene na lenko nyuma. Juu isigaro mwana gusino yokatano yoshita saba kukianda. Nje na wakwani mbuya mole mwezi. Na wankora kanga mani ma yake kukwana. Lakini yake vini kero kinge nkongerete. Kera tu iweta mangana ya tu isiaga mtabi ngake vini no mgoirale nko andani komorora. Mambia yenki magoroba mugo intako mugori ngati so isingwa chiete. Ante vi ngancherande chamu ya kusumbwa mayu. Mbono na ikire taoniga. Kevini garwara mono ogenda nyagitari obeira limited KU. Ono keto ogenda tukona okwana rukatima piri nibu Kevini ochira ICU. Esaba tomambia. Nkarera sana nyomba mugakanya gonkiria matebya ngagakitoma tite pain of death tiganda arira ndatimuka omago nkwanira mutoke karera ngakora ngautoka nande ngatisaiti nkaende kanisa mambi Jumapili ngatai my sister nande tobagane tora babere cyo isiarwe kanyako intito kababa babere Nyamira na babere Nairobi kama te togende korora omwana oyo tugatira Jumaine gato iko tukanyoro oromu rweire mono mambi aya kaende marai agacha na machibwa mayango rweire bwarekanire ile Jumatano Aramisi gatoko ya ndo omwana ogwenire ramokiri agotorigereri byo kumukwanira onyegario omutwe tokagoka tokagende taoni getukomba togakara ali tokamora tokaenda nyumba togogete Juma boigo esaba tomambia tokanyara Kevini ochechire obeire bobe mono tokabera aguri tukori matokaira na mambia pito tukagenda tokanyara obeire bobe mono rio totegete ngatomorore toirane gocha busi togatiga koirana Kevini agakorera gosira mogoroba saa moja na nusu bona ke gatukura mono ekiagera egenteke tware gogesabere ense yonsi mono togotenya Nyasaye ngaki omwana ono yomo achotororera amabere abe moyo twegene tamaene nga Nyasaye nkoigwara amasabaito Kevini tagokwa ekera akwa twakorera goteba Nyasaye nate gotworokia ekikiagerete Kevini akagenda bono iga ntobwati oyo oratotebi basire tugakorera abo tukari Nairobi ngateba atebya baminto babogage cyo isiakobwo kinka basani bae nabange nyafaye bati kumubutisie kiagara Nairobi basani mbali bange sengenjo yekigasi ande mba moretete wekera bunagia ikirega keri togo kore ange seye togwati gurubere Nyasaye na Saitani kuno okora sase Nyasaye omotige ne Saitani gwakorera na gokonyari ikigwe Saitani mbonima kiboro ekina kyo isinda abatebinga Nyasaye gatigate ko banyasaye no gotigara bakomo elio yagara go teinga naje gototinya mariga kyago totinya na alitwarire tebunaye goma na tose. Thank you. Ndotageti tobara sie kyana igura muri yugo yakobare manyerere wana tokona bantu babire bokaiga tokore nale ko onkanko ko iteka ya motosa ko mutandu na Salome 1 minute please. Mr. Charles, kindly if I can guide you, Rangiro, you cover Okubwati, the rest by Saransa. Okay. You cover Okukwana next, about to turn to Saransa Fadal. Wengine tuketi. Aba nchua omo neneba kira Senge kyomo yego na bakwani byemule. Inje sama lieta nkoro kwa Abraham Nkangi aika. Omwana oyo rale teno moyibone. Naende intueto mnyete Nairobi yari ese myaka emenge gonda abo mwenge sana akagora Kevini nari rumwiwa amaene tutatu kagerete pi just within 1 week mumweno rari again tonda tebe nkelinga abakobane represented by Josephine from Bwari Buyamono. I didn't expect to see a big number, but I saw a big number which I didn't expect. Mungu awabariki na asili kuwatunza. Abenye aba yiri bali bale na choice
Joyce Nyakoe Nyasaba sesenie asokolenda muswati ominto n'abaana baye Naomi na Kevin mpaka bona aralire bona liye sabali achakire muwasa kumutiga tafadhali abenyechi abasani na benyechi gaiga kamuranje gaki ma Joyce bono chire gaiga no mogeni mwagate ntobe nainwe asoko bwatera na kwagata Joyce ominto no mwana omuigo Naomi Nyasaye tigato konye tubwaterane egerwera tuwensinjera tuli biamono Nyasaye wasini Bono yoyo kwana no mwana ominto makoti okuchochi gaya rakonenga nalimo Abantu bo manene na mwacha ko to apore na kwa ni biamono Ntatu kwa na ngane ya mo sabire biamono aswali mwachiro to apore ikine kiranye kiroro umwana oyo Kevin no mwana twaki niri kurukuna rengo moke una isa asirete mina gatigaro muboraka weka no ano gosomia bana weka beshida muswati minto chuisha atandenga momoro minto muru mwamu gako ye uyuro mu brother se Catholic Church warule wonsomeria Naomi lakini Kevin yonkongeira nje kama tanyo bweru gombi yamono na nje nerule ngosomeri Kevin Iko Kevin na bana mukini na ene kama somo no mwana one. Iko nekiranya na ije asende. Lakini yenye imetendeka tunashukuru Mungu. Na kasi nereli ya Kevin yate bange ngaki. Na ngota ya toringa Nyasaye iranga kuri Nyasaye concluding ngawe shetani in fact nta tukumubwatisia. Tai Nyasaye okoira. Tai Nyasaye oira. Mwa tete katwate ase uronge bune bibi yego totebe. Tosome ekebungo kia Yohana 10:10 John 10 verse 10 ngoja some gesongo na ndima yeko nyureke gusi the thief and the thief in this case is the devil the thief does not come except to steal and to kill and to destroy shetani gawoja kuiba usalia na wita na bibi yakolete bate kunge kia tena I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. Yes, era watenga nchigo naija tiganso maseke gusi. Umoibi tagoja otatiga aibe na konyenya na gosalia. Inchenigo na chete elio babe no bogima naende babe na borobuo obonge. The Lord or Christ does not come to kill or destroy but to give life. Uyo shetani otobora. Nyasaye igago tobo gima. Lakini lende kende kionse koba Mungu anakubali. So tushukuru Mungu kwa yote yamefanyika na nje ntaite kuirorera saba kobane kurubo basi mbiamona and especially boko yone chosibini watenle na into mono na bali bwensi mwacha agaiga tiganya saba seseni lakini nane mbatume bali mwarubo basi. You know, sometimes we need to say certain things. Abakoba ane bali abakoka pisa bono bamuraba mwabonya busira batayano noyomo for whatever reason why they are not here. Please tell them this is very wrong and it's not acceptable. Thank you very much for being straightforward. Kindu jana karatena. Omogo ntiga iganda sa kwa kina sikera ko mombwati mombesha ntasa kufinya. Na mbeye mo injengo rukuchalisa kwataika injo muromo nene umwabo choice na batebili tangani wana mbwata mangana maybe 1 or 2 na mbeye monte kuirule ko chakere ngende chuju mita kwanire igoriye kasi ni ya Kevin ngendo kali ya kuneka Mwaka Charles a minute tafadhali. Hapa kuna mbogi fulani hapa Mong'ina naye ngukwa no wegete yanga smart ya abantu bonse kuchakira abantu mbarega tutagete kuoga. My videographer, I know you are doing a good job. Let the microphone speak. Kindly give these people a wonderful time to mourn their son. Please. Thank you. Biamono. Ana re koirorera agento kariyo ekasi ni yake bini yakwana. Ara hange toguta matanga to tabanga Nyasaye ga igatuwa mwanjete Nyasaye ga bateki. Ya mwanjete mono. Gento keri keri bibiliko. Nyasaye ta tagete montunde akwe.
nonye shetani ocheta akasalie murugure Nyasaye nonye baba metusala bakote miaka 969 still Nyasaye tarika bwatu mupango ng'abantu baikinge kibamaye gukwa Nyasaye gategeta abantu bamenya kare na kare bono ekerege enteka begegeko ba ntoko wa shetani ribaga twa mukiri shetani igoro twa kumukiri Yesu igoro ngaya twa mwanjete nganya sa mwanjete mono Nyasaye te iguita muntu ule very young like this ule very energetic kwenda kwa mangana mangi so tiga twa Nyasaye ribaga utatiga Nyasaye utatebinga ki ase bionsi tiga twa kanga ki kuya mono no nyina ali mabaka kolekani lakini tanto nganya Nyasaye umuira Nyasaye te kwenda muntu kabiro yako tai mangana point ya kabiro Joshi uminto umugambye ku David omwana oye igagwanza kulwara andi Nyasaye aterete omwana oite ko moyo David akengata agasaba atali kolikende Nyasaye ko masabaye erindu mwana yakoleki abe moyo abe moyo Nyasaye yakaka bono Nyasaye umanyete ayena bora beto umanya ko seru umanyete inkumanya lakini Nyasaye tairaniretia masaba una kuwa tegete omwana oyo abe moyo bono okule bono akanga ngaki biyamano ekera David yakara ikwete omwana oli okule ikabogete agesibia akasabenda agerakalya akagende karu kajokoraki akachiko sasima iko bono una omwana ominto sala mateba chinga kiti no likwete ko gendo kisi Nyasaye mono wetani kale oisa ko banga akwa motika ngabono Nyasaye ali kumusaba iga kanga ko igo bono tili na kanera automatically you have shifted your allegiance from God to the devil. That's what it is. You have shifted. Igono kuarure si Nyasaye pi wakila shetani. Ekana ntoku ati in between. Igonje nale kusabanga ogenda kugenda Nyasaye na ende mono. Kana kono why he allowed Kevin to go earlier than you before the rest. Otherwise, nimeshukuru aba mintu mwachira asovonge abantu bali bamubundu mwacha mwesi pika nise amabundu esendo mulisia muyamona asogocha chikasi nikiane chinyinge nachira sana ndoba yatiri bagao abange tatule nkole muyamona asogocha saba siseni kamoko genda gatogena ujikanya saba ikibuya naba mintu mwaru chingongo chionsi chiense Nairobi abantu bali mu atakonya ko bugoro bonsi ya saba mwesi ya saba siseni aba ngwana aba digital I thank you so much for the work you did. Thank you. God bless you. God bless you. God bless you a lot. Thank you very much. Bye bye. Thank you very much. Ngakimogo teyaba antubasa of Joyce tuwasalimie hivi. Thank you very much. One thing I realized from their speech, they stayed together. Mbakonyete ko mwana oyo Kevin a good education. Bantu buna bakibago tena busubu ito. Ntoko bali baga. Elinde barira. As I said, abantu baminto, this is a very sad funeral. Talimatanga yoko checheri, talimatanga yoko nyakuoga. Narikuba saba sama skani abene tuwachisa chinke. We are very serious people here who are following us. Toro kia maskani yo mwanoyo at 23 years of age. Monga anchire. Chitimu kore tabono have allowed abantu mamu abo Kevin Koliranere. The rest of the people you will allow me observe protocols Mogotu kwani mwaisaransa because other than the influencers of TikTok and all social platforms, the rest salute we sit. Munga anchirenda angeri daraja mbili group Mama Joyce no mufanyi biashara and all other business people who are here wako legasi na Mama Kevo mkuje mbele led by daraja mbili group tuharakishe daraja mbili group na bandi wako biashara na mama tukuje wote tafadhali. Thank you. Asante sana. Asante sana. And thank you for joining in singing Farike's song. Ense tutagote.
And I allow Pastor Makori to give us prayers that will lead us to the home where we will never rest. A prayer, Pastor. Asante sana, asante. Tuinamishe vichwa vyetu tuombe kwa jina la Yesu. Mwenyezi Mungu, kwa jina la Yesu Kristo tunakushukuru sana, tunakuinua, tunakupa sifa na utukufu kwa sababu wewe ni Mungu. Sema mtoto mdogo huyu amepumzika, Mungu wetu na baba yetu, ukaweza kupanguza mama yake majozi yake pamoja na msichana ambaye amebaki. Mungu uinuliwe na upewe sifa kwa kila jambo. Tunakushukuru hata mchana wa leo, tunakushukuru, tunakupa utukufu na sifa katika jina la Yesu, na zote tuseme amen. Amen. Tafadhali na kuomba unipe nafasi moja tu. Nafasi nyingine tafadhali, to salute. Pastor, when you have prayed, don't allow the prayers to be interceded by other spirits. God bless you. Thank you and be seated. Munikubalie sasa niwalete teachers. Kevin going to school na nafikiria kuwa mwalimu wake anaweza kuwa ako hapa. Kama nyinyi ni walimu, tafadhali msimame for a picture here. Walimu wote mahali mulipo, all our teachers, this and including what everybody is speaking is courtesy of the teacher. So mwalimu, nafasi ni yenu. Our teachers, because za sheria ngumu za mheshimiwa Shies, hawawezi pata nafasi. Mnikubalie sasa kwa heshima niweze kuleta hawa ambao wanafuata, na sitaki muje saa hii. I'll ask that muanze kujipanga. The first group ambayo tutaanza nayo ni group ambayo inaitwa TikTokers all the way from Nairobi, where my sister, our sister and friend Kemunto wanafanya naye kazi. Hiyo TikTok group tafadhali mkue tayari. Hiyo ni team Nairobi. Wakimaliza tufuate na artists na rababu rura rega na bateri bande, you will follow. Abari bakubwat korugabu, I'll ask bari barego kolegasi no mwana Kevin at Gusi Nation TV and Photography Company mobaange na abantu bakurukunga nyumbani beauty spa colleagues and friends na inu mobaange. For now I'll call Better Living Getembe ministers, the young men who have given their lives to Jesus, to come and give us an item. Wakimaliza, Isabel of Gospel Embassy, tafadhali a chorus from you. Tuharakishe tafadhali hawa wanaofuata. As I said, so many platforms are streaming live the funeral of our brother Kevin. We are live at Cyprian TV here on YouTube, TikTok, Instagram and Facebook. La pili, pale chini kuna nafasi, if you feel like ya so isaranste omogasonko goito na boko bogolie keroge metenere gari go trimboka ekeriri kerekia sana tafadhali na boko genda gari isaranse e compound yo to sabete emete abande gesi chete buya kindly ya kunya koyesabura to ya maskani. Tuharakishe tafadhali kwaya. DJ, are you ready? Moyo wangu watamani kufika juu mbinguni, palipoandaliwa kwa wale washindi walioshinda dhambi za ulimwengu. Kila siku nakaza na tena na chuchumilia wokovu wangu. Mungu nijaze nguvu nifike pale. Moyo wangu watamani kufika juu mbinguni, palipoandaliwa kwa wale washindi walioshinda dhambi za ulimwengu. Kila siku nakaza na tena na chuchumilia wokovu wangu.
Mungu nijaze nguvu nifike pale. Hakuna kifo wala maombolezo juu mbinguni, watakatifu nao wataimba wimbo wa Musa na wimbo wa Mwana-Kondoo. Watabeba matawi ya mitende mikononi mwao. Ombi langu nisikosekane pale. Hakuna kifo wala maombolezo juu mbinguni, watakatifu nao wataimba wimbo wa Musa na wimbo wa Mwana-Kondoo. Watabeba matawi ya mitende mikononi mwao. Ombi langu nisikosekane pale. Mji ule wapendeza, hakuna matatizo, na situjie kushana ya ulimwengu, ili tupate ingia juu mbinguni. Wale wote walio wa Bwana wataimba na kumsifu yeye. Ndugu, kaza mwendo tusikose pale. Mji ule wapendeza, hakuna matatizo, na situjie kushana ya ulimwengu, ili tupate ingia juu mbinguni. Wale wote walio wa Bwana wataimba na kumsifu yeye. Ndugu, kaza mwendo tusikose pale. Hakuna kifo wala maombolezo juu mbinguni, watakatifu nao wataimba wimbo wa Musa na wimbo wa Mwana-Kondoo. Watabeba matawi ya mitende mikononi mwao. Ombi langu nisikosekane pale. Hakuna kifo wala maombolezo juu mbinguni, watakatifu nao wataimba wimbo wa Musa na wimbo wa Mwana-Kondoo. Watabeba matawi ya mitende mikononi mwao. Ombi langu nisikosekane pale. Hakuna kifo wala maombolezo juu mbinguni, watakatifu nao wataimba wimbo wa Musa na wimbo wa Mwana-Kondoo. Watabeba matawi ya mitende mikononi mwao. Ombi langu nisikosekane pale. Hakuna kifo wala maombolezo juu mbinguni, watakatifu nao wataimba wimbo wa Musa na wimbo wa Mwana-Kondoo. Watabeba matawi ya mitende mikononi mwao. Ombi langu nisikosekane pale. Amen. Amen. Tuambie amen. They are reminding you of our home, Mama Joyce, where you will never cry. Hakutakuwa na kulia tena. That beautiful place, there is no alcohol, only honey, fruits, and there is no meat. So enjoy life here, for heaven is waiting for all of us if we are saved. Amen. Now, tulisema dada yetu Isabella, umeona vile nafanya. I request that you do just one verse and a chorus, kwa sababu the man of God who is going to minister with us is already here. Pastor Muruabe has already arrived here. Yeye ndiye atatupea neno from the Gospel Embassy Church. Karibu, man of God. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe, wana Gospel Embassy. Asante sana kwa hii nafasi. Nashukuru Mungu. Pole Mama Joyce. Mungu yupo kwa kila jambo. Na alikuwa na ataendelea kukua. Tutaimba kwa hiyo wimbo na itatufariji.
Omone none mbuyamono Wanusio wasoku Tatatiga kubaki kaya Aye kumbuwele Omone none mbuyamono Wanusio wasoku Tatatiga kubaki kaya Aye kumbuwele. Amen, amen. Tatatiga kubaki asenge chogwa koreki. See how beautiful ladies who have given their lives to Christ look like. Barikogota. Nabagota mbarigokwa. Nabokwa bakoboki. Amen. Wonderful lady Isabel. Don't feel bad. It's because of time. Nakumbushwa na kina hawa. Chairman wetu. Chochi tu. Sema tu. Sema tu. Hata kidogo ni chini huko. Nairobi. Aya, asante. Aquí kono no ve mistake go ita. Aquí es. Wewe kwa tena kama abantu bonsi bagaka wazee wonderful men pale nyuma kwa VIP tent kuna washrooms for men and boys pale nyuma for men, na kwa wamama na wasichana wetu mnapita ndani ya compound mnaenda pale chini. Kidogo aseme watu wa Nairobi. Aki watu wa Nairobi hatuna machi yenu, choo ni moja, mutakubali tu. Asante. Sasa mnikubalie nilete vile nilisema. I'll start with artists. Kama wewe ni mwimbaji, the likes of Orurare, kujeni mbele. The artists, kujeni mbele. Bana bakulia masoma baba batara gwangu bono igena ndi toro bosibwe team. Ababona ubali toko ko rabando stwali gere ligo. Asante baba, ikanye. Kanya. Asante. Naba tenga matanga ana yaba sani. Onya ko rusoro, darongo chare live. Onya ko kiondo, darongo chare. Onya ko antivirus, go chare. Baba mucha bilibonsi ngo chabali ne timu yembegete. Ne rongo chi. Mugambe ituwe kenyere kyabo mwanda, omoske Dennis Onchana. Mwano mito welcome and thank you for finding time kuisaransange no chief oitonya koe. Aba digere digo chiare bana ba minto deiza iga asenge nchaba bantu barangite tintage tio kwana lieta. Yani tio kwana kende just a name agotera kuligo kumeto isaranse. Igorioka. Please tuchake no mwiskoe. God is good all the time. And naitwa Lavi the Queen. Gusi Urban Gospel. Around ye, Chenseria Taiteria. Amen. Amen. Follow her on YouTube, propose, and follow. Yeah. Mama Games. Yes. Thank you. Wana banyasai Bwana asifiwe. Rogora Bwana asifiwe. Koro kusabu sebundi senior. Senge njia maskani echinsa. Ntere tenga. Moise koyo moko na kuwatia nigati town. Ngaiga musongo kali mogenia. Oyugi siarenge ale kwiruka achieng. Thank you. Thank you. Asante. Nanje tigamba kwa ninga na yetura sama biyamole. Yosirere was our friend, a brother. Tima tinga kinda kwane. Eka nare komo rutere joke, by the way ndiye tuliact na yeye kwa mambo ya act. Kevo was my friend and namurushia joke ananiambia Orurare 18 aseka lakini uwene to ende chachi. But okay, I'm sorry. Inche gorokunga Mr. Orurare kurumenyingwa waka boys band jegonte ninega iga igondoro una Gusi Nation TV kemto alikuwa ako kama mamangu asa mangana yo wakti YouTube moise kuligereria channel ya Emonyo igongoro kunga kebenchegere ase channel ya Gusi Nation TV lakini iga unandega iga naende ontenenerete abana muziki Gusi sabusia igare chairman yaba na muziki Gusi
na inche igonde secretary yaba na musiki gusi unande gaiga igonde unaumuralia weta ya TV kubaleta rumuroberio wechingero bunyangero saa 11 mpaka saa 1 tokobera na sagero unande gaiga igonde buno mobisa we county unande gaiga igonde buno mwana muziki ratige county teba neri nyanyimbore eri nyanyimbo ri county so I thank God atumira ndi gaiga nonye utumira ni asamabe utoko batabanga timbia mona sogocha kutoreresia no mwana ominto Kevin Kemto mama pole sana asama baya ika onchoyo no rio teretanga naki hinatemire kuitaguzi ya monenze yengi manko ligia omoise komia asante thank you so much ba kwana mwe saransa so that we save on time ninakuabudu Bwana ninakuinua Yesu. Jocelyn Nyansarura Gospel Embassy. Bwana ngora gaki Jocelyn Nyansarura Gospel Embassy Chapel chini ya babangu wa kiroho Murwadi. Asante, thank you. Praise God. Kwa majina naitwa Liz Mora, naimba wimbo unaosema Mechando yenzeye ninyekero kwaheri, mechando yenzeye ninyekero kwaheri, mechando yenzeye ninyekero kwaheri. Hallelujah, ningende timoka. Amen. Pole sana sister Kemto na mama yako pia tunawapa pole sisi kama waimbaji. Na kiwa mkate bukuru. Liz Mora. Liz Mora. Asante. Thank you. Kwa kwani mbia mwali mwanziga. Samaria tango kusaira saziz ndo moteli. Matera YouTube. Tera toko tera gukoro kuna matumaini kwa wale wanaomtegemea Bwana. Hawatayumbishwa wala kutikiswa. Gukoro kusaira saziz YouTube. Mnantini inaiga. Ntini iniburu morali. Nwatoko kora norurale. Wakoro murobeli okoro kwa Erioba Sabato imeyeta television. Thank you so much. Bwana utari kukwana bya mwe wewe akwengerere muri mu gusiore Nairobi. Agusiba Nairobi batokora sana pasta. Amanyore kwanza kusena ka smart ako bole direct ne koira. Norot. Rogora. Wow. Amaswali I wish I could ask. Now, to end that session, yaba na muziki, naba artist ba gospel, I'll ask my sister, Iga Lemi 254, totera suwa monere, ogotera gikurukunga, bogima, obuya, obwengi. Karibu. DJ, you got it?
A lot happens in such gatherings. Inte vinge kokora kana bila samatanga buna kwa ite amabundunja teranga matanga abeire obogeni matanga abeire esabari na matanga na bara abege sikiao yoko gwere nyumba koro chase borie namba na bura akonyeke toruga iga abantu bakogenda banyore Kevin. Amen. Yes, na kikegura atureta matanga kando nukurandirirwa. Omoelio, I want to call Ekeumbeke Nene Sanaga. There is a committee from Nairobi. Matanga ya tarikoba. Without this committee, I will call these two committees. I'll call a committee yaring on behalf of your family kuru Nairobi. Tafadhali hiyo committee kuje. Then I'll call another committee yari kura unomuske Osoro of Ndizi TV. Bache, those two committees, it is your time. Thank you for the good coordination you had. Those two committees, Onyetura, it's your time. Chako, Osoro, Soro na Royo. Ando so na tukete chimboli chinyinge sana. Royo, tarabu yangu manu. Tarabu. Tuharakishe kidogo hiyo committee. Soro, you will have time to speak on behalf of this committee. To be very brief. Nande bande. Asante, thank you. A committee. Walikuwa in Nairobi and you did a good job. Tafadhali. Naomba tafadhali tuangalie kamera. Tuangalie kamera. Committee itaanza na ile committee ya familia. And from the look of things, Baba Tarabu yake ma'am, please tutembea haraka, hatuna wakati. Hii ndio committee ya Nairobi, because I believe nyinyi tafadhali msonge nyuma kidogo. Ina committee ya family ya Nairobi na ubako na tega Senge looking from their faces. Na ndemba tukua ni kare. Ntangete mtu kwa ni gasembe. Tusalimia hivi wote. Committee ya Nairobi hawa walikuwa wanaongea kwa niaba ya familia. With a lot of respect, I won't give you the mic again. God bless you. Thank you for what you did. Mungu awabariki. Tuende tuketi. Tafadhali naomba tuketi. Nitakubali huyu abaki nyuma. Mama itenga mwangu urachinsa madam sana kana and you want to confiscate me again? No, please. You work at a committee in Nairobi because you have back one. Please, thank you very much. A committee, I'll ask only the chair to speak on behalf of all of you. Just one word. Thank you. Sorry? Long press. Thank you, Soro. Abantu bomonene nabakwari bimbe muri mwese. Ninga kienkongu sana. Tuko turasa matanga Kevin, who is a colleague and a friend to us. Na tutatukuira chinza chinyinge sengenjo. Kedo turataka ngambe mona sogo cha utureresia. And we are deeply hurt and the family is hurt, so we mwemsia tewa toena no morembe. Onye go kororege nto getari go kuira buya na ndo kiro tari go kuana ano muntu mbya. Ukuna go kuana utakiri go kuana no saliori. Asincho abanda bakore tega sinki yanko teba marieta oyo bakoro kuje obutu akora uta studios. Je obutu, please raise up your hands so that abantu bakumanye. Thank you. Yo akoro kumwanji trubena. Sei bon mora. Quinta nyacho eronge treasurer yetu. Quinta, thank you. Alafu na John Magati na eronge ndre tupaka woni gasi ya nege ndre department ya ino in absentia Samora Kibagendi CEO on this Flix na ringa se committee igombu ya mono. I think this is the chance nda irego tabanga abantu bari bato konyete as sana sana se TikTok raise funds for this program. Abantu ba especially the funds from abroad. We are deeply indebted and we appreciate what you did. God bless you.
Na wale wote walichanga kwa WhatsApp groups. You made this work easier, and God bless you as well. Thank you. Kwa tinnego muna murigo bantu baminto, it was not easy umwana yo gukwera ICU. Was it not for this kind of committees and organizations ntwale kubwa barenga muna inchi bakuba amasini weito kurugega samatanga ngamba akura okoro buyaga iguka mokora bamino banga bunaya. God bless you, Yasaba Lindi, and thank you for what you are doing for Gusii creativity industry. Yasaba Konyi. Because what Garamaega, I'll just give you a minute. Konya bamino bakwandi, please. Thank you. So, uchina wa gutumi microphone yana bandi Senge nchina mura nyore nindu warite wanongo takamwana gutumi check. Yes. Abanne banyasaye muri mwezi mwachaso matanga yake binini ya muri mwezi asamariye ganje nguru kuchenjo bita mugaka mangana Mabeya kuruboge sakari asemaremu arwete maremu na tatu mwabo twasomete skure tukayibone kinyore kemo abayiboli njeno Omochokoro wo mucyoyo Mong'ina choice is my aunt na Josephine ni maitu Mong'ina boga no ali tu achangite naro committee tenyore tiri bagari utimbo ka bande bali chiobis abande bali basoka udisco yake bono no twaitaga intu ndatere abasani na Ketembe TV ulifanya mzuri na nestesi nyingi ya gardo naro maide Kiswahili etingi mujacho yamona kwananga ekisonge kibano tugukwana abantu abayiga kuja bale ntu batwakira chinkobi because tukwane kiyabaga twari atwakira chinkobi ase promotion ya Ketembe TV nguyamono asokolindu umwana ominto na basani bonse bagusi ari narolirega abuna bona babasungusi ningagite ngo yandonda indutuko nabarora narabuna mukura arwana matanga because of those promotions na abaskuli ne Mong'ina na kwatikaraga iga manyano gwata abantu bamino into notore nyore kwa gwata matanga ndi kaga ari umugaka nasiri to manene kenyuru abantu basubirira kucyoro kangandu aja twins pole for so ena ngutiga abantu babere asabasani omosani naro terete 2007 2008 kidoko bokera mambio ko nganga inguchi morembe ngoreki Mong'ina uri ago ko betka biyasana omusani yonde nane dabateri ngaji demistonge igentongera gotera ngaki ke ungunge sunerwa muguzi ya gateba mundo gokonyire bugani umbuya so biyamano tindio mondo tario bobani mwegwete bunago etia kangana ime nga monto ke umbunge sunerwa biyamano Tata James Yasaba Konye, and as you go back to Nairobi, appreciate the other members of the committee for the good job they did to our brother. God bless you and journey mercies. Umranare gaiga, ante miacha ku represent Bobu John. Oyobono mumanyenga MC Bobby Jones already represented kwani abantu iga, bakwani gaigo, bakwani iga, biyamona gendi saransa. Bobby Jones, thank you for following live. Asante sana. Subscribe to Bobby Jones YouTube channel. We cannot work all of us. I've said thank you. Keep quiet and let's move the program forward. Next online, you're going to the people have done a good job. You're going to the TV Ndizi crew, all of you, wherever you are, come forward. Ndizi crew, kujeni mbele. That's where again the chairman comes in. The akina Samoras of this world, akina Okiondo, akina Buchaberi, all the team, kujeni mbele. Tafadhali na tuharakishe. DJ cheza vile ulicheza katika. Thank you very much. God bless you. Thank you. Bwana sehemu yangu, rafiki yangu wewe, katika
Thank you very much. Asante sana wale ambao tunaimba pamoja na DJ. Because of public demand, I'll ask that everyone will speak jina yake tu na vile anaitwa, apart from those who had spoken. Alafu senior Mzee Obino Nyambane will speak on behalf of all of us. Taanza na hapa. Thank you. My name is Onyamora. Nyanchira, thank you. Thank you. My name is Lori Nyaboke and Nyagetiara, thank you. Thank you. My name is Nicholas Mecha. Wananiita Ombeo. Nendene videographer. Thank you, Ombeo. Nchinkoro Magdalene Moseti wakondoka cigarette. Tafadhali naomba nifikishe pole kutoka Kiss FM. Na tomuna director Otema. We're na head of radio Papa Masai. Nasema pole sana kwa familia. Thank you. My name is Swin Henry wakondoka Gesare. My name is Yvonne Mogire wakondoka Mwanchi Turban. Quinta Kemuma wakondoka Nisamtam. Mbela Runyaka wakondoka Gerard. Chandi Prudence Serio Bosinyo Omenda. Jairus Kibagendi Ndiamo. Nancy Nyanchoka asikipindi wakondoka Buchabili Mwanza virus. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kifo tari yakwa, kifo ni garara. Tigango turakuwa limo. Kifo saga kare gorari onye bagoteba no buke bugakare tiganya kuri ubuke. Ayo tigare tore moyo. Tumanye tituko netariki. Ncheke no arengo mokeke no ibori twe mama na tata bakanduka Andrew Mumanyo Mwenga. Lakini yake na kina kena umero babu kyondo wakanduka papa antivirus. Bia mono sana umwanchi asongo ntambwa. Siseriwa. Aijena kwa na mapema ngoro kusoro, wata bakungu batatu, omonenenge muntu, watu wanagesare na kariaga ke no mwanchi turubena. Evo, na nje tikante pole sana to the family. My sister Kimuto pole sana for you losing your brother. I know it hurts more in the family than even to us. Lakini hata hivyo Kevo alikuwa ni rafiki mzuri sana kwa hii timu yote kwa hapa. I remember he's always been your driver, he's been your photographer and all that for the family. Jengo kumakumba Rundizi TV. I quit a bit ngaraso executive office of the governor na ngonya kuliera ngora but then ngajete abana ba minto yema. Abantu baminto tigamba kwa nimbi ya muri na batura sama. Biamon. Nche na ringe gusi nation ke muntu nere ongoro getinga na bonko nyara wact. Ero mi introduce it as industry but later alone got join in this TV. Nche ngoro kudayana nyabo Kenya buto. Elio gosi ba kondoka bonare. Biamon. Mogotu kanaba babarole. Basali uterian. Godil n'abantu abateri gasira. Mwabaroli de bono. Toche Titangani Lamek Change. We want to appreciate you so much as a team. Kemunto is a mover. Even ta koleira banaba Moroche by this level of acting. Nimete mwana gotegera in nation ntotere to gotera na Kemunto ndi nabwa de chinza. Then diari ngechingu. Doterete. Ababos no twali. It takes time to bring such a group together. Kevodari arara. His spirit is there with us. Tara kwana nkuruku mwalimu Obino Nyambane. Oyo isabo Kenyamba no genchabe. Genchabo nyamaiko bunde. Bundo getusi. Seitonge susu ndo mosoroko. Gonacha asam koleta mabeba ito. Asam matangaya. Asenge chabana yotugu kina nabu. Most of them we are artists. Naichi na unko ekaloko nyakabana abana bunaba tulipogota. Wana nonde ndo mugaka lakini naende moroche tinde kichana. Ase emechese yonsipi ngoro kande buna isemonto na oroka buna chifu
na uruka buna kende na padongo nyakobaererande ke gusinga tigato sikeke gusigito na ende togianje negiansu tuigwana ina bangna nabagaka industry nengiya ekeronye taterete buya na beko gokonya buna mwaro dira bana bachira goto bwati sia matanga, and it brings very good warmth to the family, and we hope it will continue like that. Chief tebya bagaka nabangena acting yeri bwari goteba lirikale buna bagende una abana ngusali ya it is now a source of earning, unemployment itakale tiki itai naboko nyora iga kirikiri usoro gondena ke mwari mwe TikTok ya tebe na rero bikirwe gari ya maguta. It is a beautiful thing na ebi nabyo umusubati oyo amekiri abande baitu tuabere closer to her because of our acting skills. Tagento kiago sorry kurende toko ira nakabangi nambu ya more tatira abana bayi akirende batatire n'uburonge naende tosikane naende tosikena abagaka Mong'ina muya bakungumbaya ko aguna okamugo ikeri bakungumbaya emeni yabasaliri ko mukungumuya noyo gokwana buyo ngabutano kibotingire buya boko bwekenyero yategerera aso mukungwaro muyo gokwana buya gwekekenyero gakoreki baminto tuigwane ebonto mbore boko nyakokorekana nyambinchu utanyara kuri na mote ayetuko ganyera chinto beranse naende bana bami abagaka baminto nabangi nabana abaiseke tukubwati gesingororo namba batokore tiki tubwati eke gusingo kwana bari bareme moigwe nyasa atuanjete twins tutwara amasikani gentekia naende ondita iyo karere special kubonde kuna tukurwa muntu tayo gotanga ko kunaende lakini tumaiti go sinayo go seninje twarora na mabera tigatwancha ne bunegesa ku tigatwancha ne na chi group tigatwancha ne buna mwanya bantu banya tali ubwanja ne kankantu ikaransetia ikinaki mukuru kege sangyo nobo sangyo nobuya nobwansu abasacha mura musacha muya no kulinga nkundi kurugesieri mwaye komo kokusa no kanyumba anebu kuna beo koraki nayo teba no mugusi yote babo tulinde naende tigakweyanga kukwaneke gusi SNDC TV we are acting eke gusi to komenta ebintu byeke gusi mubucha ibu nonde erinde mumanye eke gusi tigakwange eke gusi nekiya tigakweruka Joy Henderson ne Kemily kwati omuntu ko chukuriye byose omwana oyo mumwamuti oyiboru moina enakiaro tigatu identify neke gusi igotoragoke asayu tigantere ke muntu ikenege sang umugi sangi akurikeke eke nyabundi eke kyake moki ake gore kagena kangoko kagena kwa kaimoki aka gore kabori akwa kaimoki aka gore ngombe utayo ngombe yanye imoki anye goro montai bora bana abane birachoki mbiagito mochi na biebi kosaringi tigangote byakanyaro kankare ngumbweri gakweyaka maguta mange gakorire ngobe getocho kaya ukaruka yomba selina gutikambaka waitire kanikabesa ai umwana oria nyamonu mubariri wakire bicha mwabwana kuroche ngwetare wetiro sibuni suna maganya gataro magunga karamangina byara chagenkubiko naendeira neko chebaba nebire kogotere murau kare ndondo bunyandondo poa. Thank you. Kwa wale mlitoka Nairobi mmetusaidia sana, nitasema hivi tenda ute yote nimesema
Tenda utenda potendo, tenda tendo la hekima. Liandame na mwenendo, sawa na yako kalima. Kalima yenye upendo kufurahisha mtima kwa sababu kila mchimba kisima budi ingia mwenyewe. Shukran, shukran. Thank you so much, Mr. Obino Nyambane, the legend. This kind of what I do. Obino ngorogeti nyamokenya. Kingo somarugura. And we are lacking upon Obino no muntu minto gabu mwanda. No amete kiuga ngumbwa. Nyago tegete kubudis chimba chiro. Tambu kiriga mukwani. We are on this crew. Thank you so much for what you did. Tegete kukora so that in the administration Africa niseche toka ndeli umuyiga. Allow me now ndate timu kurukunga embegete TikTok TV mongwana from the diaspora okurukunga Lamek Change oyo tokonyete sana. So crew ya embegete TV tafadhali kujeni mbele. And on your behalf almost Lamek Change will speak on plug the umano minto kwa hivi kirali kwa cable. Weka kwa cable ndio itaenda. Atakusaidia Katel, kindly help kusaidia antivirus ndo morocho mnawanta no chapati ndo mnabara matanga ika following baada ika ndata comment na ile vina teva. Ora ika bono haya tujipange vizuri tusonge kwenda huko tusonge vizuri. Embegete TV tafadhali, I'll ask Antivirus to introduce the team, then Change will speak on your behalf. Karibu. Thank you so much, MC. Naenda nere ya kabere ege tanga ni mitanda ya babwangu. Mutara beka rikonda alia naenda bantonera bagusire ero batwali chinkoro chindabu. Esho nere kurukwa embegete show abange babere bakonyera online. Uyu gukwana nere CEO. Lakini tobwate abantu banyitarete kurwaria abantu ba TikTok garia abo bande bachire gakuwakilisha egento ndate abantu baminto barimo kogenda mwikeje safari chingia. So ntagete yani because ye chisa elietanga kwa Mwana Samora Kibagendi ku Edwin Kangwana ya TikTok, the president of TikTok, Elinda Abdara. Thank you, the president of TikTok. Mwana Seli waga Samora Kibagendi Patricia Kerugo, on a vacation no mete USA, Texas. Samora Kibagendi na TikTok ngoro kutachini chawi, madam. Bia mwana naende singicheri waga tuachire korera no yominto Kevin. Nja Samora Kibagendi ku Dr. Robert Osoro. As a TikTok mani kantenga Chief Justice ose DCI Kenya. Ngoba kwa nimbi amore. Asa maleta ankoro ku Sharon Keoku. TikTok yo tokwero kaune family na Azizi and Sharon. Azizi no mo umusiko lyo chaga ogotera. Ulio motabe kabisa. Obe, wali. Donya turasa mabengo bakwa mwansinga mbi amore. Family obugere na tege oboire koro kwa Cyrus Aziz injo moga kwa Sharon tu akole nyagi December TikTok to koro Aziz and Sharon. Thank you. Aso mareta ngoro ku Melvin Ogeto TikTok mora nyorom na katutem type Katot. Okay. Na bakwani ni mwensi pimbi ya morero goro maate na moino. Asa Maria Tangoro Kujalin Simba in TikTok Maria Simba. Asa Maria Tangoro Kwedna Nyaunga Makori Goro Nyamira TikTok inkwero kama Mama FC aka Antidote. Nawa kwa ndimbi ya mwana mwenzi. Asa Maria Taheren Morako Nyamira bibi ya meja. Koba kwani wairide family pole Samara Kibagendi ku Liz Boyali. But TikTok ngono Dr. Liz. Thank. Abakwani mbi amore. Mbi amore. Yeta no sana juno mwaka bwe basali okwegia ande no moterinde bwa matera omunene. Tinda nyoma. Eliyo giye neri ya aya basi tuwasalimie hivi kwani abama yagarugurana barabu
Tuwasalimie hivi. Asante tafadhali tuketi Mbagata Show, Mbagata TV, God bless you. Antivirus can remain no you on this so that you convey the last message. Okay. Na bakwaniriye abale maate na rugoro Mama Kevin, my sister, kemto mwanone. Pole sana sokurara kwa mwana Kevin. Tigato iranelinga Nyasaye mbia mono, Nyasaye na mwanchete mono gutubwa. Tusabero mwana Kevin asaralire. Arara soko bako kwa Nyasaye na Nyasaye munyore. Amwabere bibia byabo bismarole. Era koira ni oborotu bwae tomeru Kevin asamare. Number 2. Nje nkoro ku Bet White. Mama Sara Keri. Igo nacha kwa niaba TikTok family. Embegete show. Our president Baba Antivirus. Deputy president igakoro kurame kichange. Igo tuacha na shaka the president of TikTok. CK Masa. Na ba minto the people's president. Enatene naga ko represent abangina ba diaspora. Asembegete show nkoro ku mama yao embegete show. Igo mbia mono tuabwateranire gwetero yo minto papa na rame kichange. Musabero musacha oli okoro ku rame kichange. Oli no musacha bwa basacha tigamba teri. Na endo monene amororekanire ne family yae na abana baye boigo. Atwaro moyo bwogo konya kurunsa paka ubosibwa tata. Nyasaba sendikane kanakare mogende muneke bungeke. Gekoro kunga Jeremia 33:3 ndangelie ningo itabere. Mutwale ogo seniwa monyorenga Yesu na kweta so musaraba to mumera to tamera netinsa to mera ne boroti wa igoro. Biamono naende hasa ya makenya riro kwana mtwe mna familia Embegete TV asoba mobolia tobwate tokorau na Papa Antivirus segasi ya korengia ne deputy tekuru kwa rame kichange toko batenga bari mwensi mwachase amatanga ya kiamwali komo chatari kwa bambu ya mono naende Nyasaba konye negasi kiongozi yetu yokora na rame kichange toko batenga mbia mono naende Nyasaba konye Samarieta Dr. Robert Osoro naende mna natege kagoteba DCI Kenya use Chief Justice ngo na represent diaspora asenje timu ito watomo wako tachiri mchawi na alabange mwaseka uyore USA mbia mono. Asante. Thank you. Bono tiatonyore message kuro ase lameki nikagukona kurumbu endugu yaneli baganeli yao. Katel. Ugonaiche yaneli bagendi. And pia vya diaspora team you are the part of Embegete team. Kwa ke family ya Kevin pole sana asa kumachirio mano ati mambo mwa Kevin asa kumachi omwana wiko mumurako nyabwete ndio cha Mabeya manene sana nende nakuto kubasaba ile family ile time egera Mamioro bakaerero we go on behalf of the show no turamo nende nakuto chakawamo kwa endera mera insana kenyejo ama kwenye nama amaroro sana we go atuliza usikate ende chango no konya familia uchumba yangu mimi na hapende kubweta namo abantu baito nisiina kubweta mitande menge na Kenya yonsi okubweta na kuoka wa atafonye kiara mwageka sakai ekonomi ya serikali igo konya na kubweta atiliko boge na information egere abantu baita konyeke asante sana na ede pole kabere on behalf of team Embegete kuruga diaspora eto kwa family pole man. Thank you very much. Asante sana
Tubakwani gasembe igaba tubaminto. Thank you very much. Biamona seki mwanyari tegokora. Kevin, as the program dictates, ni gasira kare manager at Nyumbani Beauty Spa. Igombili vitinga abuna bwa abantu bange bari ngirenga kiyomo elio. So onya abantu ba Nyumbani Beauty Spa colleagues bara mkuje mbele. Wale wenye walikuwa wanafanya kazi na Kevin, wale ambao waligrow pamoja na Kevin, walienda shule pamoja, comrades, hii ndio nafasi yenu. Kama wako, tafadhali wakuje mbele. Nyumbani Beauty Spa, comrades, classmates, friends, this is your time. Kujeni mbele. Koza angalau unge Thank you very much. Kuna Nation TV na kuna wale walikuwa wanafanya na yeye kazi kwa spa. Nitaanza na kama mlikuwa mnafanya kazi na Kivu wale kwa Nyumbani Spa. Kama wako hapa, nafasi ni yenu. Ya, tusonge mbele wale wa spa. Songe mbele. Okay. Dakika tu moja moja. I know it's hard, but please come ongea to something small. Songesha kidogo microphone. Spora tafadhali weka mic kwa mdomo. I know it's hard, but yeah. Oh, poleni sana Stella. Good afternoon all. My name is Vivian Oloch. We worked with Kevin, and as a team we've lost a great person. Pole. Hi everyone, my name is Alice. We worked with Kevin hapo Nyumbani 45, and we have really lost a great person. Thank you. Good afternoon. I'm Jude Magambo. Nimefanya kazi na Kevin as the shop influencer. Wassalamu alaikum. Wa alaikum salam. Naitwa Manzo Mombasa, mimi ni content creator. Tumekuwa tukifanya pamoja na Kevin kama director wetu. Asante, naomba mketi nyie. Asanteni sana, jina tamu sana Mwanzo Mombasa. Asanteni, mkaketi. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe tena. Kwa majina naitwa Maureen Mamao. YouTube Maureen Shani. All social media platforms Maureen Shani. Nilisoma na Kemto Nyamagwa Primary. We work together in Nairobi, and I have lost a brother. Kemto, what tunaweza kuambia? And mom, take heart. We will all go there. And the Bible says we should not cry like fools. We should have faith in God. So don't be scared or don't be dismayed because of whatever that has happened. God was there and He will be there. Thank you so much. Thank you. Kindly the rest because of Salute hivi kama mmeongea kwa niaba yake. Asante. Haya, hawa wa nyuma. Nani atatuongoza? Aha. Abantu nana Mamioro. Mali tangoro kusakalio Bwari. Kevin ne friend yetu ko Nairobi. Ne mbogi ya yon
tukorokerwa sebali ba Nairobi. Kevin twarengenere twamwanchete. Ande koirari bakeri kotiye family kemuto pole na mama mino. Pole sana. Nari nimbato monto tumera mbirambi okoro ku just as a bunga. I travel to Switzerland. Kare gocha. Na toma pole yae. Na ande na YouTube. Kwa kote hapa kusimu liko mo support. Akoro ku Poppy MC Chon. Yeah. Na umoko subscribe kwa Mora YouTube, kwa Mora online. Asante. Haya, tusalute hivi tafadhali Mbogi ya Kevo. Thank you so much and thank you for the sacrifice from Nairobi mpaka hapa. Urafiki ni huo. I'm told Gusi Nation TV niliwaita. If you are here, please come. Gusi Nation TV. Gusi Nation TV. Gusi Nation TV, tuharakishe kidogo. Gusi Nation, I'll ask Fannis and George just to make a remark. The rest tafadhali, salimiane tu hivi. Salimiane. Aya, basi George, we will start with ladies first. George ataongea mwisho. Tafadhali kwa niaba. Tungoje tu Basira yake. Okay. Muyamore mwensi. Yeah, Gusi Nation TV. SK va very our director for a very long time. Yumatara Rugusi. We've lost a friend. We've lost a mentor. Mom Kemto, be encouraged in the Lord. Sisi hakuna kitu tunaweza sema. Hata tukikwambia pole, pole yetu haiwezi kukusaidia. But in the Lord will give you strength. God bless you. Nchekoro kwa fandinya Kenyanya. Ese egepindi gia Gusi Nation TV. God bless you. George kindly, mwalimu. Asante. Na nchi tigangiri bagiri kwa kwani mwesi Mamioro. Toko ira ninga Mamioro ase kemunto abana bao. Rorega sia akorire akabarera bonsi. Ndo chenga 20 garana iba munanje bono nege nanga kweli keba melala. Kwa wote waliokuja asante kwa maombi na kekundi yake ngebwata yaye kekogamba na kemunto chinsekero chikire twabasabire Mamioro. Mamioro, Kemunto, if I request you, if you are able to come, they are requesting for a photo. Come for a photo with you. Kama unaweza. She looks like she's so weak. Tafadhali kubali wito wake. Asante sana Mwalimu George. And thank you so much Gusi Nation TV for that. Nadhani sasa ndio tukaribishe kanisa. Tamuliza chairman wetu wa nyumba wa community policing Elijah Noro chama chief mbare gaiga igepindi ekyo please igepindi ekita etuko okaiga elinde ogakora bwangi kanisa yetu elingana. Karibu sana Elijah. Biamono oyo nanjo mwana one ngainie tata naro gweka inongwai abantu bakwanira mbarali ni bishop karibu murwabe umwaji time okwana mutari ko welcome bishop gano kalende ko sinoma intelligence ko kora gato ende batiso yo abantu bami tombi ya mole noyo ne richa nyamweya otenete bonjali magana community policy na inche na onde kwa tia sabe ngande ne tabaro hinabo ibi mwacha lero
kiagera mogo soka garia twabikire ke gopima aba chief mwachira no musani one Richard bono yetari Jared kurwa moino batwara achire twari ibinte ono nje nkwareganye na inchi ekenyoreke asi moikaraseti ikiagera bara betia ekomiti yarenga mugako yara gachiwo chigo tukubugima ya bintu bindega na inu tenene kenyoreke mu welcome Joyce kiagera Joyce nero yomito gabo yene nasi mori bogo tenena iburu yali abo tenena buna mora we kenyoreke tenena madam ayo mwali mkiugu karanzira tenena abantu mora bantu barana abange abana bali bonse mwaka oliteka mugasukia Makinight bandi mukanyora chingiti chikatama bakimura biyamoni cyari mwali ndabo tukobwakia yarongo akwana mugakanara biyamona bakonyora liba kangara kana chi biyamona ikaranza bo gendo gende nzijo isinto amumanyete ayacha muisho lebwanga mangana abira atatu agaswa se family yo mugako kurukondieki ndieki no bara family aba muraba no bara nere wole mata ye family ye rugo ngo abachimu mate buna jeta no mondoro mororo mwana we lituta gete kwa bigege ero myo gata iwe taikemirore igo umwana olike munzombe yamono sinye njuje karona iwo kule njidindiga retingina naligeria mwana we yagere bako nakobamo imoni kagwana ero karomu gako yebono ero karingaki ono igo ole igendo kena bokonyora monto nali konya kwibwati ase michesi naye toko kwa pole yako gara musacha kuko gire byaka 23 abokonyora uri naro kwibwati naye nyakoro pasa nwara aicha kolegendo abo sabi yara bantu basacha bokonyora tukudete bintu isigoye bara bokonyora to kolegendo iko monyu mwe bujaka rongo kwana aya pastor bishop lera bante karabali ko tena ko kwana bakaba somya balisi bale tenesi diengochi kumba bara manyoko kungoroki otwegeliye gende byagoro ko kuno kurara bono bate banse itani ogoita na nyasaye ratali goita abande bate ba nyasaye nere kwanje takamuira bono gatia gwe na tanta ne kogera tinda manya ntigira abgatia ande bate ngibona abana abake bagokwera abantu abana bako abanene nyasaye kali ko koira kiagera na kiro muke bunge kibono ngora lakini ko ruke bungo ngora nani bone kiabaro binabo ibi ebitimbu ati baro bakura ono ngote baiga ekenyoreke Joyce ale bogia kumuro kesi ya bomwanda rokesi bogia kumuja abakana igasto garanste bomwanda sabro kesi tugwato mwasan chiwoyi bomwanda sentrende eri mumbuga eri bwa mwasan chiwoyi igomo chibu tayiga ono mwasali chibura nanje rike mbata bachiwa bange paka abandi na wa yonde na yaro chire ko rwali muntu uganda osabokonya matanga bishop muntu ndaba kwa na siasa okweguli bagokwa na siasa bunati gaba na arega etinyara barega togo etagisieri pelucha igantu gabo mwanda twanje tomorende mwegule igi yakabere nanje ni ngumie nyumba kwa yani internet kwa gachaga nanje na ayugenda kuna komenande paka nkoboli tukogeto musigo nkomurwole kumbe nalichoisha konta yaya nyale bachitaga sira kiro muntu rako letengenduki au mie takiri tunakumiri muntu ga matanga ya bantu baje boke bali special muntu lietembo kana kende takonyora bana batinire busyuga marai gongo basaba bishop lero nyako nyalekana abangi na bonsi morwa mwarakeo mwale Mong'ina Joyce ntunzo ko nyara komele bantu basacha na bantu bandi obo tukubwa lero obo gimarero na matanga yako ya mugani nyagitari bantu barwale te baje tabangi bante bakurura na bwaki gaike kenyole igomo gende mupimwe mora gose mukore tendo muri amokora muntu kano litubiye gatari bujaka muranje mwagenda ngora naliye makwendera che yangale ganie omuchifu yangale ganie omuchifu ga dagarara iruwa yangale ganie omuchifu ono mwasa chifu gwekenyoleke akwa nale taba chibanda biyamono na iche lichako nyulo tando kwanere kila bintu bile biliko kaenda pombo biyamono sana chifu karibu wale ganie omuchifu woni biyamono aseriwa ka
Mama Joyce, swate mintoke mto ne familia yonse. Pola seke bokekiga ne keroro abeko bobo konkolema lakini rende toko waseranga nyasako echinguru chiabene oreme digere obogima bogenda ntarachi kukwana yandole abachifu bare asomo sangereka noyo tafadhali nchwangu gocha moto mwe korumo chief bara asomo sangereka noyo sengwa go korra eserikali na moso elaini ya administration na bora abenga orumo ACC mo DCC Barakwana tikaba ikabarakwana mayo kona baadaye. Asante kwa nafasi. Wote ambao mko hai mnaosikia sauti, inueni mkono. Baba yetu isiye juu mbinguni, tuacha kwako kwa wakati huu kwa huzuni kubwa kwa sababu ya kulala kwa Kevin, mama yake Joyce na dada yake Kemunto na familia yote na wale ambao wanahusika, tuomba uwafariji. Mungu wetu na Baba wetu isiye mbinguni, uliyekuwepo, uliopo na utakayekuwepo, yote tukuachia utende jinsi upendavyo. Na zaidi ya yote Mungu wetu, utukumbuke katika uzima wa milele. Hili ndilo ombi letu katika jina la Yesu. Nche Samarieta umorwoti Nyabuto nere tuisiama eteka Nyabuto umuchifu Masese korubo basi esebo ncharie tuomerete iga nche mbwatete guchiaria. Joyce has been a family friend, abana bane oba kina na Kevin asinga kinyinge unamete matari nyakoe numugaka nyuma tarara. Familia yonse pia mwari kurubo basiari gare abari mwari basia bari mu betutu mwino inko batembi yamana sogocha na mwense kusabere familia yiga omwaelio ndogendete kona gotebia abanyagitari bateme waligereria koranga kuna shida ya magonjwa ambayo imeanza kuchipuka. Na kwa naiga mwana kweterio kindo ta Steven ingeke ronko boli ngano motwe komyo kunyektari alia alikufa. Umwana onde na kwete Nyambalia high school ngomotuga osirire. Kwa hivyo hatujui kama ni meningitis imechipuka. Nilipigia Bwana Marita simu last evening nikimuomba wajaribu kuangalia nini shida. Kwa hivyo muombe hiyo ugonjwa yenye nataka kuingia tena kwa sababu inaumiza watu wetu. Otherwise timbwate mange tuarabalemu tusabira namaya ningende bwango wake naraga simbaka na wocha umuntu nare nero kweto bwone basi nirukoriris kori general Senge injo ari 35 years tabwate kebanda na nataka iratinde. Bona I have to go there ntibitishere nenga umuntu no yobone lakini ndende tana kusajiriwa atwale kebanda. Ega siaba gambia aba komuntu aikire miaka ne 100 onyitabwate kebanda bigaije tomwe kebanda abo moke biamono. Biamono nancha siribaga nancha nkuru kwa Jared Okondo seitere nyakwali ano nkugamba. Joyce ne kazi ni ane nando tuamanya nire nere miaka mengi unamenya tanya kwali ikine karonko inyora jira baba Kevin bakinire abakora ntobaroche na babo kina buna bale babereiga bana keruko ngoya morale ni pain. It's a very very painful thing.
lakini bintu mbiro bikonde nyasaye kuruyesu nduro batokonya kolera iga mwanya matanga ya no muntu nyagereta akaba kisiubane kyangu tomotikereri bagara yaye aira ni gisumba kya karanga soma Biblia njitindi kusaba kakera timaiti soma ndo mugano razara baswati bamu abakalera bakachikorangira Yesu bakachikomwakira chisimi chimwe chisimi chialengo ngamusani urwalire nchuwa mora yatarakwa Yesu agakora matukana kamanya karaki kamanya kaendo Dia ikororo akabakanya kumukaribisha akabatetea hata alisema mutinde gitu Yesu akabokira Lazaro Yesu Lazaro akaba moya naende one thing that got a family ya Joyce Yesu ataranya kunyorwa God has never been late but his time is the best tuanjira nenga umwana at some point akarana turabanya burongi komera na tore asomuchi ori todekire gambaga nili amaya sabatengi abagambia baga Mong'ina Joyce na maite korosia basana Mong'ina Joyce na Mong'ina bomolembe just give us security mwae oborendi na nyasaye kakobekira ni boy because she's a strong Christian ntoma maitenga ukobwaronsi Naomi your only brother is gone lakini take heart amano Mong'ina watigaire okalamio Mong'ina na bairi bali hospital achira talamio Mong'ina nenkelia asoko buchama sana bona kitakwenda ntoma maitenga ntikonya ralibaga bibo jibakira rais Joyce okwaere lakini tuamora abanyakwaye bonsi tenango mwakere Joyce yo akarata basoka ntokonya ralibaga yo kumukuna ngai mole motene neiga Joyce yabarole bali twarunya kwaya bonsi awaka ranga araska nyange ke barate na bonsi lakini ene Joyce no umyale na na mate korosia wasani make friends iga bana suwa chire mnoro munya noromagen asaya nakoled with your family. May God bless you all. Biamona baruti bamitu. Nyumba 10 ngwa Onyamora ase omusangerera kano. Tafadhali tenango. Nyumba 10 ungia waombolezaji mkono. Atulete bande bonsi mora sumo sangerera kano yo na inu tenang. Same thing on the title. Bono. Wow. Thank you. Biamono. Bono, my message to Mama Joyce na my sister Naomi. Pole asekiboke kiganande. Diante biye umusangerera kanonga. Nama tukama kesana tuamanyanire ne familia. But they are wonderful people. Tinda iwukende gionsi kebe okanga noena baiga but the immediate family yani ababa gaiga angaba complaining. But actually nabantu abaya. Chief, I'm promising you that komwatore oborendi bwabene na tutakana yeye sako kwa bako yani mtoskenere kere step eliara kureferende. I promise that. Thank you. Timbati amange mukutano nalinge na naranga yaya aiganinka uikaminyoke odoni mbwato mukutano nde lakini uchakire na kiro chichime chikonya konya bakikinda asoke ongachire bishop aino musani one natete komisi wa sermon na I want saberete until this one has now actualized. I'll come so that one-on-one. Biamono kakikinda asoke mokororango soka tali kona atama simi chinya alitengo enda nale ngumo kutanonde. Biamono
twarobotegereru ogotoereru biamono MC. Biamono sana Chief Dennis Onchana. Sorry. Asamalia taikon krokudenso tu Konchana, assistant chief Bomanda sub location. Thank you very much. Thank you very much. Mwana Mokeiga is my uncle by the way. Mukwani ganere gako genda chief, we wish you well. O chief mubata magana mango tokugo samire mwana minto. Elindo nyagutura. Pantu wa minto, we can't all speak. Twesinto gukwana. We must allow the church to speak for us on our behalf. Aja kubate program weye bunionyesha hivi kama uko na hii program. Kama uko na hii program ili sasa wote tutapata hiyo nafasi ya kuzungumza. Kuna wimbo hapo unaitwa Bwana u sehemu yangu. Tafadhali kama uko hapo kila mtu sasa tusimame juu. That is how we are going to speak so that I invite the church. Hivyo ndo utazungumza wote. Alafu nimlete MC Ondigo alete kanisa. Fungua hiyo page. Kila mtu afungue hiyo page. Wimbo Bwana u sehemu yangu. Tutaimba kwa pamoja na mimi ndo nitaanza. Bwana u sehemu rafiki yangu wewe katika safari yangu tatembea na wewe pamoja na wewe pamoja na wewe katika safari yangu tatembea na wewe. Asante sana, tuketi. Tafadhali tuketi. Ili tuanze ibada, ningemleta mwimbaji ambaye anaitwa James aka Jemo kutoka Gospel Embassy. Atakapomaliza, my co-master of ceremony, my brother Ondigo, will now invite the church. James, karibu kwa wimbo mmoja. Karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Nifanyie mkono namna hii. Kwa majina yangu naitwa James Makori ama Jemo. Naenda kuwaletea wimbo nao sema mwa Yesu libaga achenchebo kimabwao. Bwana Yesu asifiwe. Naomba mnipee wimbo mwa Yesu libaga achenchebo kimabwao hicho. Mnaisani piga makofi tu. Nisaidie kwa kupiga makofi tu. Naomba sauti kidogo. Wapi vigeregere na shono kwa Yesu. Kwa Yesu libagaye. Wikachenchebo himogwa kongu. Wikachenchebo himogwa. Waitera magongo, waitera tera, waitera marwaide, waitera wachaiwa, wachaiwe, akaiwe chaiwe, wachaiwe, akaiwe chaiwe, motu nengacha, yemetano, magea nengacha,
Wapi vigelegele kwa Yesu. Yesu nero wachenche wogima bwaito. Ondete wachenche wogima obo. Otatiga Yesu mgeka. Hallelujah. Wana wa Israeli, korwa Misri, oja Kanani, bawekere nyanja. Magera yamo, letesi, lesha Farao. Oh, Motriamo, enyanja bariri. Mama, akamolera Musa watoretereire, Musa karire ingoro, asetata, akawesikira, asenga bariri, akawesikira, agatambuka nguvu. Yesu ibada, achencho mwana. Yesu ibada, achencho mwana. Yesu ibada, achencho mwana. Yesu ibada, achencho mwana. Weka mikono yako miwili juu. Yes. Piga. Yesu nera lichibu lyo bali mawaito. Nera lichibu lyo kwa mugwao. Nera lichibu. Yesu nera lichibu. Tata nera lichibu. Nyasaye nera lichibu. Yekene. Lichibu lyo kwa mugwao mama. Nera lichibu lyo kwa mugwao. Yesu nera lichibu. Tata nera lichibu. Nyasaye nera lichibu. Yekene. Lichibu. Yekene yao mama. Nera lichibu. Yamasomo hao baba. Yesu nera lichibu. Tata nera lichibu. Nyasaye nera lichibu. Yekene. Lichibu. Yeyomo yao mama. Nera lichibu. Yeyomo yao tata. Yesu nera lichibu. Tata nera lichibu. Nyasaye nera lichibu. Yekene. Yesu lichibu. Tata lichibu. Vae lichibu. Oh lichibu. Tata lichibu. Yesu lichibu. Tata lichibu. Asante sana Jimo, man of God, Apostle Mulwabe, mama mtoto, dada yetu Joyce, asista yake, poleni, washiriki na wananchi na waombolezaji na wenzetu ambao wametufanya tumefurahi kidogo, waimbaji na wazungumzaji na wenye TV. Tunashukuru sana. Nina mambo mawili tu ninafanya ndiposa nimeweza kuleta man of God aweze kutuongelesha. Jambo la kwanza, nashukuru wote ambao mmefanya huu mkutano umekuwa vizuri, hasa MC mkuu na wale wote ambao tumekuja nao. Kwa hivyo naanza kikundi cha kwanza naweza kusimamisha ni kikundi cha wana gospel members wale tumekuja nao, naomba msimame mahali popote mlipo. Wote mahali mlipo. Tindabara mwenzi semu ikaransekia nimba manyete. Biamono sana mwarego nkonya soko nyagalio kwa bukoya. Na inu baira nili muli mwiranse. Biamono sana. Karanse. After that, ninaomba tu nilete watu wawili ambao watanisaidia kumkaribisha Apostle ili atuongeleshe. Dada Isabera, ule mama alikuwa amesimama hapa mapema, na kaka yangu Addison, naomba mje hapa mbele kidogo. Mali nilipo. Tafadhali harakisha. Addison, mama Isabera ambaye ni rafiki wa Joyce. Ko bagona goja ngongwa kambi ya mono abantu bali baminto bakuru nyamache na bali barukuru kebiri goseito nyamira na bali bekinyoreke ikiagara mwaro kiri omolembe no botoereru ekagire yagarire to ikaransira atabwatirio gendo gya kabere wakirambi ya mone kanisa ikiagara mwaro eto omolembe na de mwancha gocha okora okosegeta na gokobo mwana minto Kevin.
Iko nigo muchakira Mong'ina uyu akwanalingana muno musana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Nimesimama kuongea kama rafiki wa Josephine, wa Joy. Tunakaa na yeye pale sokoni daraja 2 na pia tuko na yeye kanisani. Nashukuru Mungu kwa kutuwezesha siku ya leo kuja kumuaga mtoto wetu Kefi. Ninajua mama amechukua jukumu kubwa, amestruggle pale sokoni kulea hawa watoto. And this was the time when she was reaping. This was the time when she needed to rest so that akule kutoka kwa watoto wake. Lakini imekuwa ni mapenzi ya Mungu, mtoto amepumzika. Wacha tukubali na maisha iendelee. Thank you. Ndugu wa uombolezaji na washiriki wote wa kila kanisa ambao wamekuja hapa, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tumekuja hapa kutoka Gospel Embassy Kisii kutoa rambirambi zetu kwa mshiriki wetu ambaye amepata shida. Tunasema makiwa sana. Makiwa maana yake ni pole. Sisi hatusemi pole kwa sababu hakuumia, lakini amepata hasara. Nikigeuka katika lugha ya Kisii, kale abalibara banena sendega kale mwana mumurata agakure, mwana mwiseketa agakure ase myaka buneri. Timanyi kyo saitani goboete usama kweli goboete iga tukia agaikira bamura neseji nabaroki asomoro yatari bwana bamura mbali kuku ato bali ko kanyeseji bagende kubwana amanye gojuyoka umuiseketa agakure egeko umuiseka kwe ayemumura naiko ari kuchukurusha chiombe onyomere kogera kukwatu muiseke goma yenda kwa nyomire no muiseke koibo yase goma yenda mu murumi ntoria kokwatia osonyo okobijuma onyomire automatically iko baiseke mbaga kule bamura mbaga kule ekebono ya chapasa no nyekwa bulibwa nkeke kego itabana bamura na baiseke na kende babwati bamarwaire na ibaru setia marwaire barabukita ekaiberega ngana arako baita igombo yemo korengerani abagaka n'abangina asikale nonye n'abagaka mbaga sirire, lakini siku hizi iko umuntu akogenda neroli ole ne familia yonse ku Mombasa omenye ko ngeroli ya myokegoro yabaikire yetokiri cyari go cyase umutuko umuntu yitabanda bubonse. Lakini Mong'ina nakuba makiwa sana, yani nakoye ngora twakoire ngorabuna twacha oleme oli yubu ngaini kwanga yubu ngaini mu wetu kunanga tewa oli yubu ngaini elinde waga tumuchulio na nuwaga jike egeko gerumu tumone nuro nyasai ile tukioka tukutiara na kirokyo nige tukikuru kwa sege Swahili imani ose okwegena biyo mana so ontegera. Abantu bamincho timbwate mangana ndenda amente tatiga kubaletera oyo nyasabe kiraiga ya turali tukulia lero iliyo tuigwekera gwanja kwae Apostle Murwabe karibu asogotura nimanyete ng'abarandi mbale gatia timbwate tati capacity okubaligana nero rabaligani na n'abantu balia bekerengo aranyale kubaligania. Karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nimeomba kuzungumza na huku, alafu baadaye Bwana akinijalia itakuja karibu nanyi. Baba, mkutano mzima uamini na tuombe.
Baba, katika jina la Yesu Kristo, nakushukuru kwa sababu nimefika kwenye mkutano huu, na ilikuwa kusudi lako kwamba leo nikazungumza na watoto wako. Imefika wakati mbingu izungumze na Joyce na Kemto na marafiki, ndugu na jamaa wote waliokusanyika hapa. Na naomba kwamba mbingu inene na kila mtu sawa sawa na mapenzi yako, na kwamba tutakapoondoka hapa tuseme kweli tumekwenda kwenye mazishi ya mtoto mdogo, lakini Yesu amenena nasi. Nakupa sifa zote na utukufu katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Nilikuja hapa siku nyingine, sikuweza kuzungumza na mama kwa sababu ya umri wa Kevin. Maana Kevin ni mtoto mdogo, alizaliwa nikiwa mwaka wa pili kwenye chuo kikuu. Nami kama mhubiri sikutegemea kwamba katika kazi zangu na kwa huduma ninayoiongoza kwamba nitakuja kufanya mazishi ya watoto wadogo. Lakini Biblia kwenye kitabu cha Methali 19 mstari wa 21 inasema tunaweza kupanga mambo yote, lakini Mwenyezi Mungu ndiye ana uamuzi wa mwisho. Mama Joyce, niliona ujumbe wako, uliniandikia ukaniuliza, Pastor, kumbe kuna maombi mengine Mungu hasikii. Siku ile nilikwambia sina jibu la swali hilo. Imepita siku 4, bado sina jibu la swali hilo. Lakini kuna kimoja ninachokifahamu, kwamba mapenzi ya Mungu lazima yatimie nyakati zote, wakati wote. Niruhusu kwa niaba ya kanisa na kwa niaba ya wachungaji walio hapa nilete pole zetu kama waumini wenzetu. Poleni sana. Kemto na Kefo wameshiriki nasi kwa muda. Kwa hiyo nimekuja hapa ndio at least watu waelewe kwamba Kevin hakuwa tu msanii. Na miaka yote nilimjua, sikumjua kama msanii hata Kemto. Kwa maana kanisani ni watu wanaompenda Mungu. Na nimekuja kwa sababu hii. Matanga narakoba umopasta ukombo ekera muntu itamanyirira byaga saro chikochi, lakini igona cha koene kianga omumuro yoralire na amanyite Nyasaye. Na ndi mune bukwe goteba asegetabu kya Yohana 5:24 egoteba oyo mwitabire Nyasaye ne isako boralire otiekire goita makweli osoira sobogima otakoera. Kevin being a young person and a very young man, his life was purely under God, and his destiny is mastered by nobody else except God. None of us had anything to do. If I had something to do beyond there, I could do it. If Mama had something to do, she couldn't do it. But we are here today because we have submitted and we have accepted that this is the will of God. And when it is the will of God, nobody can question God. Ningekuwa na uwezo ningeajibu maswali ya wale wazee waliuliza pale.
Lakini ukweli wa mambo ni kwamba leo kile naweza kufanya tu ni kumshauri mama na wengine mlio hapa. Biblia kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume 13 mstari wa 36. Tafadhali mjaribu kuandika, maana mnaweza kufikiri kwamba sichamaliza. Aba sani tuwa spitura benge, no just TikTok ingoro kupasta muruwabe. Biblia inazungumza kuhusu Daudi. Inasema wakati Daudi halimaliza kazi ya Mungu kwa kizazi chake. Ekero Daudi akolile imirimo ya Nyasaye aseka golikiaye agatimoka. Biblia haisemi alipomaliza, when he finished doing the purpose of God. Kila mtu ukiwa kwenye dunia hii uko na purpose mbili, kuna ya kwako na kuna ya Mungu. Ukimaliza ya kwako kabla haujamaliza ya Mungu, uende usipumzike. Lakini ukimaliza ya Mungu kabla umaliza yako, utapumzika tu. Kwa sababu lengo kuu la Mungu ni kwamba tufanye agenda yake. Daudi akera kuliri mirimo ya Nyasaye, Biblia wataba agatimoka. Na inde agatinde kwa. Sisi tunafaa kuishi miaka mingi. Lakini ukimaliza kazi ya Mungu, unaweza ukaondoka na miaka 18, unaweza ukaondoka na miaka 20, lakini wengine wale mlio hai, kama bado uko hai na uko around, ujue siku kwamba ni kazi yako utamaliza, ni kazi ya Mungu hautamaliza. Yes. Na ile siku utamaliza, najua nikisema hivyo kuna wengine watasema, sitamaliza haraka. Nataka niwe around kwa muda. Lakini ayekora utangane. No job aige kege inkiora chokore. The most important thing is to finish God's purpose. Kwa sababu kila mtu ambaye amemaliza kazi ya Mungu kuna mahali anakwenda. Huyu mimi niko na conviction ya maisha yangu. Kwa sababu nilimwombea, mimi ninaamini sana katika miujiza, katika uponyaji, katika kushinda wachawi. Nafikiri kwamba kabisa kwa miaka yetu mimi ndio mchungaji wa kwanza kushinda wachawi wote wa Kisii. Noje na mukiri tumina Omochokoro wala kila siye na mkongo. Hayo tumeyashinda kwa sababu nilijua kwamba nimeshinda kwa sababu kwetu mahali nimezaliwa kule Nyamira, mahali tumetoka na Joyce. Hakuna ndugu yangu hata mmoja aliyefanikiwa kufika miaka yangu. Mahali nimezaliwa kwa mama yangu. Wamrawonsi pia utayugete miaka na ikire. Ekana sangeti na ikire miaka na etani 40 nkamanya bono ni nchi na abwira baro. Kiara si tontwale wike kora kiyondo mano gatana gatatu lakini abo bonsi puchigara ubakure. Wamrawo. Lakini mbaige timia kana ikire bono. Iwana na wurti Nyasaye onkonya nke miaka 40 gochigoro manya na abwira barogi. Lero no nyukuru radio ne banege sa ando asigo dia barogi nginu na abaisibosa paka abonjari abana abaisibosa. Na barogi badia bakungu angana abadaire lakini kenjo kona litake sakana asenjo sigete mama moya. Lakini ni montobosa kabisa. Kwa hiyo tunaamini katika miujiza, tunaamini katika uponyaji, tunaamini kwa ushindi wa Biblia. Lakini ukiona tumeombea jambo na limeenda zaidi ya maombi yetu, tunasema kabisa hapa Mungu alikubali iwe hivi. Tindi monto kumoyo raisi wanga bono nsabe yesinye. Joyce has prayed with my wife every morning by 5. My wife ananiambia kwa boli Joyce bino mwana lya bogete motebi moboli na yaro mukungu mimi. Ntense kuburi kwa chumugaso tinganjiti wakera wasubati simi potuko nakose butaraki buya basi bani ngo bakera ko saa 2 mpaka saa 11 takitibitini sasa mejue ndema wefu kwa mkonya. Kwa hiyo asiseme mtu kwamba hatukuombea Kevin. Asiseme mtu hivyo kwa sababu tuliomba. Asiseme mtu kwamba labda wakati tulikuwa tunaomba Mungu hakuwa tayari kutusikia.
Najua kwamba alitusikia, lakini ukiwa rafiki ya Mungu at personal level, mama ya Joyce, kuna mengine hajui kuhusu Kevin. Kemto, kuna mengine hajui kuhusu Kevin. Yako ya Kevin na Mungu. Na hayo ndio huwezi kwenda zaidi yake. Hata tulimwambia Mungu habari za Kevin akiwa hai. Tukamwambia akiwa ICU. Kuna siku mama aliamka akatuambia, "Pastor, God is alive." Nero Kevin mbu yaboka. Inkaigwa bu yake. Lakini wakati ripoti hii ilikuja, mimi nikiwa mzazi wa kiroho, kama mzazi mwingine, niliishiwa na nguvu sana kwa sababu ninajuana na Kevin sana. Kila mtu aliye hapa, kuna siku yako inakuja. Kuna siku yako inakuja. Limontu alilete nyumba minto na my wife. Tokalero muntu utali moiri. Orgo baba shirandura. Tokalera. Wana torata ite ikere itali gakuti kumbe baba shirandura ko vere TV kwa nyabiri one of our family member. Muntu munako na koroke TV mino boire it becomes part of you. So inga keria korona tokalera. But all in all, he passed on. Biblia inasema kwenye kitabu cha Mhubiri 9:5. Inasema kila aliye hai ajue kwamba hatakufa. Ukiwa hapa, ujue kwamba utakufa. Ile nitapeana ushauri tu kabla hujaenda. Kama kuna kitu unaweza ukawafanyia wanadamu wenzako, fanya sasa. Kama umefika miaka ya kuoa, usiogope, oa. Wacha kusema kuna ukimwi. Iko hata kwa ndoa. Mahali tu hakuna ukimwi nilichunguza nikagundua ni ukweli, ni mbinguni. Gatiga wana mubasa rabo ukimwi yako kolie. Papa sana kimokile tena. Somo kubedina ngajera atekuru. Mwache mombo. Kama kuna kitu unataka kufanya ukiwa hai, fanya sasa. Fanya sasa. Kwa sababu Biblia inasema kwenye Zaburi 146 mstari wa 4 kwamba siku ile pumzi yako inaisha, mipango yako yote inafika mwisho wake. Akina mama mlio hapa, kama kuna kitu kizuri cha kufanya, fanyeni sasa. Fanyeni. Kama kuna kitu cha kufanyia mke wako, mfanyie sasa, kwa sababu kuna siku utaondoka na ndugu zako ni manyang'au. Ni manyang'au wao. Wengine watasema hawakutaki, wengine watasema umeoa ndugu yao, wengine watasema wewe ni mwanamke mbaya, watayasema mambo mengi kukuhusu. Ndio maana mimi naambia watu, kama uko hai, watoto wako wako hai, wafanyeni kitu sasa. Ile siku unaondoka, mipango inafika mwisho. Kama kuna mtu umemwambia utamuoa, muoe tu sasa. Mnokorwa mwenyoma. Takuna kama tabi kur 2022, 2023, 2024. Okanyetebwa agache nyomba. Ndio kuja kwa aja kombano nige sumu chako bugima. Bintebi to kuja kwa kende. Ngotirore. Ona bamuraga kama ikili abande miaka 28. Mwaro lili 30 mugato minto. 40. Ngana kimogoteba. Kolege ente wiki ye. Ono bunendiga ni ntira. Timbu ati wasi nimbu ati abana bane. Ngete my wife kwa songana takabona 7 tole. Gana aborte na situ mna to gutira gwangu guchigutira yatoka na tigira abana bali perfect 7 irende na mbenko. My wife akatebena speed ine. Ne. Lakini nyoma aba murabali mubwate abana isko. Bairani. Walete. Tako kanya tuchi ko kolete rana nikina tubwate ngata kolete mu kato mintu. Ayanya kuwekile konyora abana na basubati bane. Ereso yogatano nga mbakorte ki. Mbaro
Koko nyora to nyora banki abana bana mababa nembaro. Ila nataka kusema tu kwamba kama kuna kitu cha kufanya fanya, na kama kuna kitu unataka kumfanyia mtu waja kumweka kwenye ahadi, mfanyieni. Kama baba yako yuko hai, msaidieni sasa. Kama ni gari unamnunulia, mnunulie sasa. Maana siku utaondoka, maisha yake huenda yakawa mabaya zaidi. Kama mama yako yuko hai, mfanyie kitu sasa. Kama watoto wako wako hai, wafanyieni sasa. Kama mke wako yuko hai na una shamba, mwekee hata China sasa mapema. Nje na hoteli, onye sino bantu mbana ukubune seito, nje seito ndo wachi bere jedandi 20. I can tell you for free. Aya korabon. Na ndinga kinchi, abantu mbana kukabarenga na abana bali. Kuna jibona for the last 28 years INKA tena mokende. Lakini harachi. I have lived here. Please, tufanyeni ile tunaweza kufanya sasa mapema kabla hatujaondoka. Hapa sani babasta banke mama eti na kimogotoleka. Ndoli ku understand na kimogotoleka. Bono sije mama eti numeka kurumeya ino toleka. Ndono to ku barreka na to kubera ki oyo tayigo to kolera abantu naki. Bono ndoli ku understand. Kakire ne ko mumanyete kurumeya ino. Please be safe because huyu jamaa huyu amelala. Maisha yake kanisani na story yake kanisani ni tofauti kabisa na vitu na stories zingine hapa nje. Hata picha zingine nimeona hapa, sijawahi muona kwa hizo picha. Naona maana na wao mwenye tu waigona mumroyo na toika tu kwana no bororo. Mwakwandire bintu binenga director. Kefu director. Are you sure? Kefa director na maana no kwana. Ona kumiri. Lakini nde Amerika watabanga matuko atano na limo okole mirimo yao yons okoro bu director bwao okoro busani bwao. Ni kuna siku nilikuta Kevo na Kemuntu na huyu Harrison ndani ya miti koboria Harrison akina yengi kwa limedeni na tuakaru na yale ya Harrison tu ajaje to kurandena mwaka 2000 Nairobi Kangemi kumuna kinjwangu ingio kwa limedeni. Lakini nkalemeka na roje ci kamera kumenya kubodi bana hapa kimuntu yotali ni wanobe kanisa ali nganda ngoranga kwani kevire madraki andera ka video ngardo ko buata emetime sawa kero mo grabata sa cruciversia ai njebone metime korenga no basta bone ne getiwe no yo basa rekini ani meteye ime lere ko garabanke baino mutari kwa nganta mutabati stress otuko bwaki mete inere bakonye tatakwe moti no njina jide ngaragerio kiondo ngakinena bato bakom bunende kama basto kiondo ngaya na nkonya sana njere bakana koma na gosoboga ndo gosinonga ngajiko nyoma mete yabandi yari watuwa ebintu biringo takonya bire inuka nako yati go pole tuko sawa kuna mahali inatusaidia abantu no kwemo tibale motia lakini neke mano sino barimo otuko buna muko mananga yimo ko genda tari eso kiondo moitabire obuyambolinga muri kwe moti. But I'm telling you, I have known this Kevin. His potential was different from what we can say. Najua wengine wenu hata kanisani ukiangaliwa vile auongei tunashindwa hata kukuchagua hata kiongozi wa vijana. Kama mmoja kukwane eto ngoja kustuka to kusangia okokwana bono utibona mna Kemunta akireta aliga abona kana bakretego. Anyway, kitabu cha Wafilipi 1:20. Wafilipi 1:20 na 21. Biblia inasema kwamba singependa kuepisha. Maybe anaweza akatusomea pastor huyu. Naomba tusidini yule kiongozi wetu wa kanisani wa ibada acha imbe wimbo ule ambao tulisema unaweza ukafariki familia nionapo amani. Na kuna yule aliyeimba hapa kwa Gimobu Yobwenge chuma sobe msubua ya namara chereli lakini asotoka noara
abugo twakoli rokorandi okaite omaite okorandi uko nimbe kwerekera onye mutageti Yesu kimutageti onye mutageti Yesu ni ndeba abere mwamwanjira ndabano mubika nambare kama mwanjira torojina abange aba batamwanjira nabake kota mwanjira ero matanga tabe kwa sino mubasa nabago cyo mwanje Tanguda namba ya baribaje Yesu asokorandi kwane mwama chiko babange bana Mokia inunga le mwama chiko korandi amwabera abantu sana Yesu irire chikuraga akara Yesu chiko irire chikuraga tusome pasta wa Filipi 1:20-21 ili tumalize tufariki Joyce unajua hata wewe sikuongelesha kwa sababu leo ndio tukiyo kukumia ekero monta osiria omumuro ayobwika ngagetigite ki muntu kia verderimo nyasa manyane nere da ko te bia ko te I don't know about it na banda be kana stega mudra wade na kicho minto le ma abaisi wa yeko me ver no ko abasaya bandi barango jabero jana bakari ba kicho minto kireki abakungu ba 6 kilo yo kwata bana fofo umuntu bie kama nyeto bwato mwana yo mumura naenda akamukwera nyasaye nere ntagete cyo isontiga nere ni matemo iwana ine lakini ene mwali bogari nene kubwana nene yo aita pasta marwabe atakufariki kwa njia ya kipekee nere bwato mwana yo ngana bwato mwana yo. Please tusome hiyo. Amen. The Bible says, as it is my eager expectation and hope that I will not be at all shamed, but that with full courage, now as always, Christ will be honored in my body, whether by life or by death. Amen. 21. For to me to live is Christ, and to die is gain. Asikinga kichonsi de drobions. Ogo sabakwana no konga ngakinde yostimba isago sokibwa. Ebe kinde moyo kusagi ngwete igongo sabanga asebiro byonsi Kristo aiweba ko nesiko emiaka nemiaka. Amen. Tinko gendra witanya bikera muita be Yesu. Ondala ngeye ayo mwana oliondo tere tenga yale oyimo buyo gwene. Enjoy matere kama ngai bana ari wichi. Na kimamuru gete. Lina 2x4. Limi 2x4. 254. A county. Ose namba ya Kenya. That's a very good song. I want you to sing that song. Itafariki wale na huyu Josirini ataimba nionapo amani. Na simkutana watu naweza ukasimama. Kwa sababu huyo Mungu ndiye tumemwachia Mama Joyce na mtoto wetu Kemto. Ilikuwa naelezea mtu mmoja kwamba kuna mshiriki wetu anaitwa Kemto, ni msanii amefiwa. Akaambia Kemto kuchiale kanisa. Wanauliza Kemto kuchiale kanisa. Ona tigango boli. Wana ya bunora. Angeto kuchi kanisa ngayo korachi. Kanisa utaji credit kombrani be wiki. Omokora samano. Mambinayo bogo kibuya ende kanisa nange na senalia. Walimo kuchi mosi gendo. Aliyemo mkonyo maru. Kanyucha matatu mpaka Ijumaa. Alafu Jumamosi wati kapi Jumapili kwa wane family. Lakini naende ocho keri ujaka Jumatatu ukugate na Jumanne. Nalio mora kwa nyangolege sako. Na iguna moruna baka ero muntu tanyoro na bana. Chinguru. Igende kina kene. Mubwate example.
Nada kimote. Enkura arande kanza matana karango sabira abantu. Abantu bakubikira ini ntambe aba mrawa imuke mabokero na abantu bemuke mabokero. Oika somo tukomo woline ngakiri. Ngakidai. Pastor, egeton sabere ntigamaru. Na linki. Oboki mbuna ikoira. Nakora usana marwa ya chikolire. Moralia. Maruta bakolira chimbu. Akile ndayo ayo time. Kata tania moralia TV. Batei bakia nyama rubune nene gwete alia oikonyo. Mong'ina nala libro kwa mchumba bono. Atebete nga omuchi mwana konyoru. Abako ando sia wita kumero musoto borito abako rweru. Egente kyo na lengera linga ngeto chira. Njomba kumbuka mbwate kusia. Nobo aba mraba tata ikonyoma. Omura mwe motati bono tukaide muwata abantu. Abaiseke abande mwa chile miaka yo monda kubona kindu yole babe abana byabane. Ni am still single. Ono ko basingo bakaliriri. Bakaliriri okoba. Na kiota ke tokole. Jone kanisa ninga mueta ningo ikara sanke mumuro chile miaka mingiro moiseke. Abandi nabongo batebinya sound mbamere. Aye nyomo nya sound umuntu wasanato umuntu ikirichida ruchinga na kebe. Papata mura konya abantu abanyoma ne. Bajira mugata kuna ngore sai nayo kuna weta chikanza gari bateba. Abantu tiga banyoma ne. Ese yonsi yabe bobe amachikande gawo chikona weta yatoka twara kire konya abana babiri batatu. Na ino Bible moire ngora omwana ikire miaka 21 22 useno wanya 20 ye tumweteni kwa motel kibabe tako kanya bwala ache my mother ilono alega oye tagi eranga tinyo meti ikiara miaka aliko muri ngano bwate nyomba na aliko nyoma aliko mwisho wa chombe na aliko na inuchi nyoma tako na kuiga samoni chinyangi mongole ita kura agenda straight bobo yo muntu toka nyomba moko na kuiwa na network yo mwana yo muntu kilo yo kabere bakubwatire neti kuri nyangi aminto ba bali mwino mwangecha wana wetu mwako yo machama ni naro wacha kutoboli ganga nana wasikeni na nyongo hata mwise kwa ndwensi wanyole ngega esoki ya yata hocha ngabono ala chikoja leta sa ngando yodo naro baje monsi ambu baje mo woto okura bakamaro goba ay baba choisira ngora monto kala to kemuno yu morete mo sabere motevi na kimura amenye komo ngora na yengo tevi na kiara kore elinde mo gendra no mo chimotu amana anda mange waja karole badana na batia baje mos mo yuso jonato boy ile to bali gere to na kini mo kwata shetani mo no ko boyo to se yo koranga no ngama komo to tiga yo monto ngai yesake na era bala to ba no mo ngino boli o se bon ma te mo na we kwalisi ga o se mote o gente del chiama vamos spiega chiama come la gente te no mano io e tutte le mie famiglie
you've seen you long away, you may find no open gate, and your cry be just to wait, be in time. See now hear the warning voice, let the Lord your final choice, then all heaven will rejoice, be in time. Come from darkness into light, come let Jesus make you right. Come and start for heaven tonight, be in time. Be in time, be in time. While the voice of Jesus calls you, be in time. If you've seen you long away, you may find no open gate, and your cry be just to wait, be in time. Obey again, obey again. Yes, Ogakurangeria, obey again. Gote bana se vive, que se rina, que se muere. Vire robia, umbosa, obey again. Obey again, obey again. Yes, Ogakurangeria, obey again. Gote bana se vive, que se rina, que se muere. Vire robia, umbosa, obey again. Nafariki familia tena na wimbo wa pili na wa mwisho kwa programu yangu ya mahubiri kutoka kwa Chisidi. Nionapo amani kama shwari, ama nionapo shida, kwa mambo yote umenijulisha, ni salama rohoni mwangu. Salama rohoni, msipe moyo, ingawa shetani atanitesa, nitajipa moyo, kwani Kristo ameona unyonge wangu, amekufa kwa roho. Inua mikono yako na useme tu salama rohoni mwangu. Salama, salama rohoni, ni salama rohoni, salama rohoni, ni salama rohoni mwangu. Bwana, imiza siku ya kuja, barabara inapolia Bwana, niwe tayari dhambi zangu wala si nusu, zimewekwa msalabani, wala sichukui dhana yake, ni salama roho.
moyo, ninajua kwamba ni salama, ninajua kwamba ni salama kwako. Haleluya. Bwana, imila siku ya kuja, baada itakapo ia utakaposhuka, sitaogopa kamwe Baba, ni salama salama rohoni. Everybody say salama, salama rohoni. Inua tu mikono yako mahali popote ambapo upo, mwambie Bwana ni salama, ni salama, ni salama rohoni mwako. Ninaamini kwamba kwako ni salama, ni salama, ni salama, ni salama, ni salama. Hallelujah, hallelujah, ni salama, ni salama, ni salama. Hallelujah, hallelujah, yes Lord. Joyce nabatora kwane kurobono bakabituko lakini dogo change much. Mong'ina yote nene maga yao musanio naende memata iniro kwa mwaremeti ukamuikange ekerasiriti umwana oyo mumurabweka onyalire koba moja gwikabo moise kusanga sobusani nabo kunyara kumenya gwitani rero ekerengere rye chabutambe kero umuntu wasiririe umuntu ori so close okoiguna aya no kwa toba moyo obo imabo gosirie mini ogotoleka wasirie mini ebinenkere libiechura lakini Yesu ai uliboga you will be able to see tomorrow wasaba kwane ngolinga Nyasaye oyumwa tigaire nere abarusirie obokong bonde borache ikiaga na makweri akerachire igakwigora libaga abakushiba otanga makweri maoncha ngeitakuria na binde mwasieka etwacha kuba bwatsi gosieka egeita kerokene tokagerte kigore twe na shetani kedi mugambi uri nyakoya kwanaga ate bango onye nabantu Nyasaye tokubatigera Nyasaye nabarusirie amakongwande namarwaire na no mondoko ne stress na makongwande ayagocha ekera abantu banyoroba kongumno wasiriri umwana omumura lakini Nyasaye nakoete enyaroke yasiriri umwana mwabo. It is so painful. Ona ategete mamo minto oyo nyorete abega rero lakini ntwasiritie omuro minto ndeka oyogara kero kende twanyorgocha bono gendo mama gogocha kumonyora nabara ko ekisemi timatine kia korta gasabai ekera siritie abana baye oitani komi tonight, but somehow, in China, Nyasaye go chokonyo monto bakotoboa. Ina in China tuargo sabera e family. Nyasaye oyo otokonyire
oyo konyeta abantu baminto na yago konya negen take a kongu ko imagine ngano no moberolia o Kevin in a few minutes to ko yorra ko ka Yesu ira ni buru tuwa kine gente ko musana go pasi ko kerenkere liase asubo ke mwanya bantu yani tuli getaringa fairly well even to be in a few minutes ko ba vile irrelevant nani ekerona ikaransa garia nani naja kumanya obuya kuobwo mwabo ne family nirimuna bagambe bakona gukwana kinda asoke monde merelie abantu basogo soka oyo moyomo amye wake sabu ngambura bono moeli oyo na intwe ngosoka tole nke muntu gwekora tigarega na ngina na montomo atigare itukoimo osabere elia gatatu ensono bwiko onya Yesu tago konya choice na kemuntu ekichine ne kistori abantu abamoroche ga kogenda bali abanaba nabantu abaya abandi bone gamna narandiyo ko radio kwenge banganjire pastor no mwinge byasana akobo mutambe ku saa 10 kwana yani muntu atrandi nero retro toleka omusaraba bwate ekyala ni matomole bwango utanga mwakuli mugende Yesu talikorwa amen ekero musa kwete na babwete nga ense yakoreki ekero shetani ekina abantu baya kuyo mubero musa agasanga Nyasaye no ale naba malaika abuna butogotigo muchiyo emyaka yose nawo baranyare koremia Joyce nawo baranyare koremia Naomi nima tenga ekinabo kiragere okugina koino konyageriwe lakini Yakoba yembo ibira batebanga baronsi kobomogoko ekero mugwetera matemwa kirengenjo ekyara gweteraro okugina koino watinyiwe Nyasaye tigaba konya sana naenda barwanirire Nyasaye wali wankwanire tekerore gali gwe Nairobi nabatigarite ko banyasawo amatukao asobiko bwense nero rakurwanirire nero rakugitere ekinya sago chikokora after born togo kemana nagolire asobogi mabwana Choice nagolire esumo kabere asenge njeme chande yabete mingi abantu nabo bago kungaina kartada kwita bakangaina ngonkonya bale egasinya lakini ekera matuka kitochi motwe nanje to understanding nya sare kokora lero to gokemanya kai Yesu liboga bare ngamogo sabira Choice na Naomi amaya Manyoka bako kwa okoro kurtai kuimoki Baba katika jina la Yesu Kristo wewe peke yako ndiye Mungu uliyeumba vitu vyote kwa jina la heshima na kuita muumbaji mfalme uliyeumba mbingu na nchi na bahari na vitu vyote nimesimama hapa kwa sababu ya mtoto wako Kevin ambaye nilimpatiza mwenyewe alipokupokea akakupenda akapatizwa na tena akapatizwa kwa Roho siku zake tuliamini kwamba ni nyingi sana lakini kwa hesabu ya mbinguni ulimruhusu akapumzika leo tunaulaza mwili wake kwenye kaburi lakini ameacha mama yake na dada yake na kuna marafiki wengine wa ndani tusiowafahamu ambao wanaumia sana ninawaombea wote kwamba mbingu iwafunike
watoto wake Naomi, maisha yao yafanyike shuhuda. Vile ulifanya kule Naomi wa Biblia na yule Ruth wa Biblia, baada ya kupoteza Maharon na Kilion, watoto wa kipekee wote wakafa. Hapa at least tuko na Naomi, lakini pale wote walikufa, lakini ule mama ukamshikilia, na baadaye Yesu akazaliwa kupitia kwake. Naombea familia hii kwamba siku zinazokuja kupatikana nyota itakayong'aa. Hata wanadamu wakiangalia watasema tulifikiri mji umeisha, na kumbe ndio mwanzo. Bakonye Nyasaye obagitire ndo barwanirire nabone natone naga ni matinge meranko yoborogi ebisheri by'abanyamesira n'ebisheri by'abantu bonse abakuya mabe twabisiekire aseri etali ya Yesu na gochakali tukolia rero bune kwa bero murayo bokoro mahera na ende nobe botambe wekali tuko liyo moelio kwa batukaito asobiko bwense turwanirire n'abantu abacha bonse ekeraba kwena chinga cyabo ogenda mana barabuo obarwanire na ndo bagitera na barabuo na bari batarakomanya bakomanye na goita babuno motori bwo bwimo bwabo tige bakonesi ko bisa na sole butambe kyatwa sabira si Yesu Kristo oyoro motori ito amen. Mokotu asante Kristo amen. Asante Kristo. Nitakaa na wao hapa kwa muda mfupi. Nilisikia MC kwamba kulikuwa na style nyingine yogo sangiririe rongoli ababasta mwesi pimora abalisia mole mereli golende na igo kinate na naba wakirisha mole mereli ni taringaneba na kiombie style getendro ko omuntu nde bacha abantu akobokoga yamanya ko bagwasi omuntu rabura kana ki pasta iga ebaba pasta bande maite kabisa no mole lakini le mereli kimba manyiti bije igo kawana kende ke ko banara take responsibility njomo nyane MC Chuma thank you so much, man of God. May God also bless our pastor. Again, the Guturandi Liga. Thank you. Thank you so much, man of God, for the wonderful sermon. I thank you also for encouraging Yaba Sahaba Kenya Kore people. I think my message from here is Mogotu, Mapema is always best. Bono tintagetiko dwelling too much na magana ya pastor, because if we allow speeches again, we are going to confuse a good message from man of God. I just request you, I won't allow you to come in front or to Abeba. All media houses present, led by Getembe TV and other media houses, if you can come in front like this, Bariba media, all media houses represented. Okay. Tumakwaniga, this is Getembe TV. God bless you. We won't allow to proceed. Any politician uchagaiga urato konye gusangiririe runguri kurenda singe ncho maskani abantu bagaiga bansabire mutubwatirane na inu tusangiririe runguri Mong'ina yechira yuka turabare miarenga ntwa muikange ne familia yae no musanyu itumwana mintu kemto no gutiga something small keba boost bakunya kwebanga nari kubasaba somo yegugwancha munanko mubori man of God atura sama samo erinde mbatabi the system we are going to use kuruero ngori koranche pastor, if you may lead us in prayer. Baba, kwa jina la Yesu Kristo, hawa watu uliowaleta hapa uliwaruhusu kwa sababu wako na mioyo mizuri na mapenzi mema. Wanakwenda kutoa pesa kama zawadi itakayosaidia familia hii kwa siku moja au
2. Naomba kila anayetoa ile baraka imeandikwa kwa neno lako iwafuate. Kila mtu anayetoa kwa moyo wa upendo abarikiwe na familia yake. Asante, tusaidie tutakapotoa na hata tutakapomaliza, ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Amen. Thank you. Naomba mniletee hii tafadhali. Leta hapa. Mbare gari ni mbare uchi bari murange na geita gari. Mungu acha kwanza baraubaracha na gari maega bari tutine ni maega. Tafadhali tukuje. Alias my friend yari pakaga igasi side. Bari muri ku gate tuchake na gate gocha. Wale wenye mko karibu na mwili wa Kevin, leta tu yenye uko nayo. We will thank God for that. Mbiyamona, I can see abantu mbare gari ba igoro ready their wallet. Tafadhali leta. Torigo chikoleta ngisani gabu. Everybody please walk. Na liu Mong'ina atorore. Hebu tutembee kutoka hapo. Mbiyamona mama, thank you very much. Inari utegurire wanu mugwati gocha. Kuja tu hivyo haraka haraka, mimi ni kusema asante. Obuyanimba maeta I'll be calling by name. Taracha kurangiri karareta. Mbiyamona baba, thank you very much. Wale wa gate pale madam Mbiyamona mwako yaro mama gongo, this is a good man. Kuruari kaun Mbiyamona tabasa good, thank you so much. Mbiyamona sana mujumbe mama, these are good neighbors. Pare terungori Mbiyamona baba, thank you very much. Mbiyamona Joseph mujumbe, God bless you. Wagonga asante Mbiyamona mwana minto kabasa, asante sana. Kurumuina abanoba kurareta kwanza iga kuruari gate ngocho imoke toko imoka guo leta ngogocha iga tufuate hao. Aina ro the only way urarele family. Asante pastor. Haraka kidogo uchakira iga gutirimbo kaga ababiga ababaito ababaru abanyamira ganya kwega kujeni gaso mugambio Antoni abu gocha iga imoka gocha iga kirio gwataga kana kitogo te Mbiyamona baba, thank you very much. Asante nation Mbiyamona good nation. Kuna wewe ka hapo, Mheshimiwa Kibagendi ametuma pesa, keti pale tukupea nafasi ulete ujumbe wake. Asante Mbiyamona sana. Baliboga nitakoleta kurua nimbaro kurua nota itakora kore tenti yase jaki arwiriri. My sister Mbiyamona sana. Mbiyamona asugo chokole mi familia. This side yoka bao mugabiochi nokora koraga kuchailu karatiga. Ngoja kwanza nawaona hawa kwanza, tumalize na hawa wote. Aliase Magdor kasi ari bana baba rete iga yetoka kega iga togo tema pole. Asante uzuri na waona wote Mbiyamona ababare mainumure ni mwisara stay birogo mwana wake anaone kero Mbiyamona ore keirime noruwe cheke ro gioka data ya gocha. Asante Mbiyamona sana my brother, tuleta hivi Mbiyamona this is nice Mbiyamona sana baba, asante sana Mbiyamona mwaka this is great. Nanda abantu ndochenga abantu aberuwe sana dabeta keirega togo isara samanya ko batebi next. Asante madam Mbiyamona. Asante very nice mwaka Mbiyamona baba. Kathleen, thank you. Good, very nice. Ande mwagere mite bingera hano kweboi komrabu ora takwana kenda beke TikTok no kumfollow go. Very smart Mbiyamona sana baba, thank you. Asante sana, thank you so much DJ. Ratigera gabo balia mubwata chiwe ya sase simi na Mogotu mmekasi na mbega wale mko na pesa kwa simu, and then we using Joyce number that is 07 again 150175. Thank you my brother Enoch Mkate. Wacha nirudie kwa niaba yake. Thank you very much for the shout out. 07 150-175. Kwa lugha ya nyumbani esiro isano na ibere, esiro isano na ibere, mo isano esiro, mo isano na ibere isano. Elieta ligocha Joyce Mbiyamona. Bono erinde
tubwatie raini bono guchakira aso mwana uyu minta isaransteiga bakaga yetango inugatia ona bantara no ke pastor ari kurandi they were very obedient mbuya mono reta gucha no inuko ko inuka guoka ma thank you very much reta gucha iga mwezi uya sana andaka kana bakungu bachakire ko baba igweri gutubwa basacha ma murocha sawa kungu 40 musacha tai yorora tara bwangu pia mono sana pia mono baba thank you kerio bwate we just appreciate it pia mono sana pia mono madam sub-county admin Emily, thank you very much. She was a former sub-county admin Bonchad. We appreciate you. Pia mono sana. Leteni hivyo, God bless you. Ena me yoke manyatu atebire ruguruga. Ma bako mumuro macha kupaki nduti ya Otorete na sababu murango mumuro ke mintare ngobuya. Tata pia mono sana. Pia mono. Tibuena onye gotaite change yaro okombori. Tobe ko urusie change. Change yaro ni chengo kwa gaki. Asante sana. Ya mono mwaka na ndore smart to chonge na baye bundi. Antaba wana matanga na arago chatu beka ama tuanya no nige chanche biga tuatari. Oganimboka iyo baba mbia mono sana. Tigatura atiga aba. Uchakira atura atiga asante ara ekara po no poete igo. Ndagenda ali asebabo yondo yochiro kiondo bare. Babuja ubuna batune inego etimu yose abantu virus. Bagamwarwete WhatsApp. Yatanga Adan tfaila se suke ile konywetu. Tara bana bakubwati gocha. Kurwa mgocha gocha igango chugocha. Mbaka aga se DJ yani saranstega. Asomo muroro mochario mintoyo gotera vya sana. This young man, when you got saved, that was nice. Yo kubanga chibuishi yo. Yata ngo mochario kerubwati. Yata gocha. Vya mono. Good korokora vya mono sana. Papa antivirus asante. Asante sana. Vya mono sana. Jemo, thank you very much. Biamono sana. Baba, the treasurer, Biamono sana, and thank you for being a good treasurer. Biamono, Baba, thank you very much. Kutoka huko juu. This is my DJ. DJ, thank you. My brother Robert, aka Makubamba. Biamono bro. Boss bro, thank you. Areri, the producer. The actress, the lady who can dance to Luo music. See her name is Achie. Biamono Baba. Thank you very much. Biamono. Biamono Baba. Muga papa antivirus no more meret. Biamono sana. Kanga wanda wanganyiti. Biamono ene luku ene swaga naitwa Dreadman. Rastaman is a cool man. Thank you. Namwaba ma. Amuraba konkoro chomwano amine te igoto rango sare kire. Moikange. Biamono. Waega abona se kanisa yare ngega. Kono ga maega se chuiso mitai saranste. No be family. Nini mo koro ke rio karo kereri ngantu aret to cha kengoga iga busiaga iga babji bwajire bori makuma mwacha iga tinda koro kuja leta ret ogwatumira mpesa sasa agwatumira mpesa bia bono mokoyoni babji mu science aya leta gocha baba bali batara tume mpesa namba leta gocha bia mono thank you associate pastor thank you very much god bless you bia mono sana my co-MC. God bless you, Biamono san. Maomo Mame, Charles, all the way from Yamira, Aika, Biamono, my brother. Asante sana. Ncheani, I just want to appreciate you. Ma, Romus Vatu Nanga, and take a Kiagana. Baba Biamono. Very nice. Want to wait to Bakwe Moka Moki, and Aruya. Biamono san. Asante sana. Ma, you. Biamono, ma. Emesona no to ko ibera no ene mesono biamono mbogo nyasa koren asante kai kamati biamono sana biamono ma bana bandaba abane TikTok abali influencer ma haba TikTok haba babwata bakandega galiyoki ko iruka iga biamono tarango bwango no mumro ya gutangasa Gatembe FM Gatembe TV. Bro, chino look nere kurakoni. My brother, wonderful. God bless you. Asante. Tutaraga na kuchiati gatura kwa na banaye keruga. Asbabo Dion bariga. Bana bari ba Nairobi kuchakira baka. Eta ngechi ino. Metuma kwa mpesa. Ngomwesi watumira mpesa. Leta ngomano tura atume mpesa. Ndugu biamono sana.
Biamono sana. Madam Joyce na Mogo delete SMSs ingyote mpesa chigo cha sana. Biamono sana. Wanaba Kristo waito wa biamono sana. God bless you. Mwaka biamono kurunyamira. Biamono. Hey, this is nice. Na ane muma itenga. Asante, asante. Asante. Biamono. Asante, smart kabisa. Mao buya kabisa. Asante, asante. DJ tigera hiyo. Ono tuachie ga. Inoma ite mwachite mapema. Ga ono emuga story gwaka mono bakasanko yane obino nyambane. Aga isaranste bakekona. Neta ngebe sei. Neta ai baba. Aya Kibagendi atuma karate ge. Biamono sana ndugu. Biamono ina ku daraja mbili. Kwa hiyo biashara mokongo nyagotelete liba kama musabe namba. Biamono. Oyo no yonkaga umumuru mutambi sana. Wana ubako takubali Joyce. Biamono sana. Biamono my brother. Abam biamono. Reta ngo igani mbaro mwezi gachi noko tembi biamono. Asante sana. Biamono. Biamono sana. Biamono nanda soko lemeria abantu banda bakora matanga iga bagenda. Biamono sana. God bless you madam. Thank you very much. Very nice. Buya sana. Biamono. Biamono nae nankyo. Biamono. Asante muno goto ikanga igo biamono. Mao Mong'ina oyo Mong'ina bwekenyoroga. Mong'ina muya chijirani cha Joyce. Biamono sana makomoki. Leta iga. Baba, this is very nice. Smart. Asante. Biamono. Ma. Leta gocha iga. Mugasonore mo te bankende igyo. Eyo ngaki. Yachi emwana. Pasta kara mo kwabo engitinja kajetu mo tuna Yesu. Suka igete ko chimuliro nyamo ko yekera teriko monde. Bari ayo kujata no ko roga ko ya marate gera so rongi merende. Karoka bwango tucha to gandra ne ngori yaraskire go sanya mo kwabo mo ene matari baba. Bana bana Nairobi banya ko rangi tiura ngoro ko sane sagara. Ganda matari baba bana mamitu muistara sadio ni minto mo chakobera ga muchande. Sagara ngo sabari matari bo. Kama na manya ono watoto wa Nairobi wanasema nyo. Yana matari bana baba muwe go sanande. Yana matari. Torocha banka balo bale na maire baro ta kama ina niuma mbaya. Tingo beka na no sogwa. Inu yada uchi mata baka na ile. Tumanya ko andra ne ngoli. Ma anko ya no bino nyambane. Biamono sana. Mbuyamano. Otubwate chibesaga. Chibwate instructions iga. Echine chia Charles Matoke, mumu manyite, is a family friend of this group. Naende igatoa 5,000 tokobe kagari. And then Gusi Nation. These are people that Kemunto has mentored and has shown a lot of devotion. She has taken a lot of her time, artists to have come from those hands. Echichirochio as Gusi Nation mwirerari omwe koboko enchembeke chia Charles Matoke iga kimogoteba Biamono Charles Matoke no yore Diaspora Resource Mobilization ekiama kia United Democratic Alliance UDA. Biamono asante 5,000 kurua so bino nyambani kwenye tuakore kurugura kwenye mwarakire mwezi. Haya, bari bato mubono. Fala. Inato muno moske omungo kitutu chache South, moske Anthony Kibagendi, leta ngama gombaya. Abantu baminto no itura sama bete tukwana niga bwairire. Kietole no gogo nene. Okobani ntutu akini Kevin, mtoto mwana umyari nyakwe. Abana abana bago kinanto baroche. Mama abana chandikire na abana tunaona, unaona mama bako bakoni. Yano kinde gangu siwo kwana lakini inabidi niongee. Kevin nguno mwana ono monene. Lakini rende. Kwanto bana kwete gatolime. Ane tokonya na sikire sunana. Joyce ntwaba naye noro tunatwabere naye. Etimu elie nyondo sija tukona. Asante tunashukuru n'abantu bamutebeke nyoro kyanyoero. Muhate maso mukonyare. Bakanyo sikire nira.
karari rayo utoke alafu mwenye koreta mbakamba. We also allow you. Yeah. Okay. Na tumunu mheshimiwa Kibagendi, Anton Kibagendi. No masani wote se familia sana, na maete Mong'ina Joyce na bana bai. Na maete kemuntu na mumurumu wabo. Ora umire na Nairobi amutuka mange na bamanyete. Dale konyara goika. Lakini ase kenyoroge to kyanya ko ari banyakate nyinche kumuwakilisha. Na ntomire ngori ya 3000. Onde gakimbate ipolere ma. Ora rone nkongo tebyo muntu. Lakini rinde yatole merani. Na chacha batari ro mwenene kerachire atakuja kuwapea pole yake mwenyewe tena. Mbia mwana na lero tsindikise chiba secho na 10%. Mbia mwana baba pole. Abantu wami to it's not easy. Tunyamanza kidogo. Igota tukobeka ringane ili muna liacha. Abantu mbaro barenge friends to Kevin. Abantu bari barenge to groups na Kevin. Abantu bari barenge biyombe na Kevin. Abantu bari barenge biyombe na Kevin. Nabora arangali ngoritayo guchiko kubori basechi okire. Kono li bageri ntarana ni pasta. Wanya kumaite no bwate deni ya Kevin. Ago kobestie besa. Kwa mukobestie besa. Igota gitu mwana uyo moke arare no murembe. Na lego kogendo gende gusibugete. Li bageri usibona abantu baminto. Kono nya kwa kobestie ukende na Kevin. Kose kwa mukobestie ugocha kudaye family ntayitimanga go Charles Joyce. Li bageri ne yawo. Na kwa li baga so that nya kwa kende kiarenge between you ore tachi basecho usote ebe kiarenge. Okay, the silence means undetayo ubwate gento gya Kevin munako eniguga undetayo ubwate deni. Now, undenare Kevin tutaramweni abwate deni yao turushiro ngori to gwakane tutagetia magana gochase nandu Mong'ina gakorera umwana oyo mchungo gocha. And it is very serious. Ukwaete Kevin ya besa gocha kuingonyaga igwa. Baba, you coming here to kwenda? Oh. Sawa. Bono, Pastor, I want to appreciate you. Biamona bantu baminto asoko berisi. Tindiko ira nanda say konderi. I want to thank you, Pastor. Nchega aninka bantu baminto kenyoreke ne kiane. Yasai abaseni biamona asoko tubwat sintubuna abasani bagusi. Banya yari tuakora tebuya, yari tuakora buya, mutu sabirani. Ase tuago stenaro na abasani mutu abiri. Saba remi, saba tangane, tigo mwana Kevin, Mabeya, arare asomoreno. Ems Kenyanchikiri Africa's finest, I was your moderator. Thank you. Pastor, welcome. Namba mkutano wote tusimame. Baba, katika jina la Yesu Kristo, kama kanisa na jamii ya marafiki, ndugu na jamaa waombolezaji, tunatoa shukrani zetu kwa kutushikilia wingu ili tuweze kumaliza sherehe hii kwa utukufu wako. Imefika wakati wa kwenda kumlaza na kuulaza mwili wa Kevin kwenye udongo vile imeandikwa kwamba tulitoka pale na tunarudi. Kila mtu aliye hapa anajua kwamba kuna siku yake inakuja, lakini leo tumekusanyika kwa sababu ni siku ya Kevin, mtoto wako, mtoto wetu na ndugu yetu. Tunaomba sasa kuanzia hapa uishikilie familia hii, ushikilie marafiki na sehemu ambayo ameiacha, ukatusaidie kuijaza kwa utukufu wako. Mfalme wa amani, kila mtu hapa anapoondoka uende naye, na watakao salia hapa upake pamoja nasi. Sifa na utukufu ni zako sasa na hata milele, maana tumeomba kwa jina tukufu
la Yesu Kristo aliye Bwana na Mungu wetu. Amen. Amen. Asanteni sana. Nafikiri mahali tumefikia, nitaomba tu mambo mawili peke yake. Nimeangalia mle ndani, naona nafasi haitatosha kila mtu. Ila nitaomba kanisa na wale wazee ambao wanaongoza mtatusaidia tunapokwenda pale ndani. Na pia niombe ombi la pili kwamba huyu mama na mtoto wake hawana nguvu sana ya kusalimiwa sana. Mtawaruhusu tu wapelekwe moja kwa moja pale, ili baadaye wakipata nguvu kidogo wale mtasalia mtawapa mkono. Lakini kwa sasa hebu tutulie kidogo. Wange na balia taika ya moiga. Wacha pai weke usiku sasa. Aterere. Tupe dakika moja. Nimesikia kuna rafiki yetu alikuwa na urology, lakini pia nimeona mtu ni kama hata sema neno, nikiomba choice utasema neno moja peke yake. Asante. Asante, tumia microphone yangu, naona ile nyingine iko mbali kidogo. Ipo. Asante. Asante. Tafadhali tusikie sauti ya wenzetu hao ambao tumekuja kuwafariji. Abana mintomi ya mai. Pia maraba. Maleta ngoro kukimuntu. Nataka kura timito sayulo jene nyanyara. Lakini nitanyoro magano mano mtoni nyobate somo. Kesekevo mintaku abeire nkorera sana. Ingotebu nubo Kristo nubo kon. Abantu mokuru nyakwe mumete mama. Mumete na mama armonto kwa masabu. Na nkobuli mama note ya abantu iguro yanya sanye kibi ni ogokuri. Aenda. Iguro abantu bakonya gotore mi iguro ya no mi bwebuko. Nje Italiano kere na iburu tuene Makinight. Anti yani salo magate mama moroke na ominiri ebuku. Riete indo chimuna riandetere. Na umyo webuku orengo moremere linche boro nasi nyirukore mere zingi chiriete ni kama lingi cherete no kunya kore mere ya mangana mangisan. Bakana ngote mama Stereo monta kwenda na continue change wedieta. Ongo cha kwenda ndo siri wedieta stereo singi churi ande stereo mechade mingi sana. Pero ila nkuibulia maswali. Nyasaye naro. Aendonye karo. Aganchira no mwana mintaga kwa. Ama tuko 9 kevo minta beta isiyo. Nchina mama ntoragereti. Niko sawa ntonge mpaka mwisho. Ama tuko 9 kevo minta beta isiyo. Nchina mama ntoragereti. Etwali kwengata. Kere Kevin yo minta geregete. Mama ga gerete pasta morwabe. Pasta morwabe kambori Kevin inko yanari. Mombe kere loudspeaker. Kevin kere tolienchera Kevin yakaruko kire kakababia abalende tale gukwa. Toge kanya gitari after one day Kevin yakabe kwa ICU. Nga text pasta nkambori pasta inkolera. Pasta tangira nire. Lakini rende pasta agate mama. Imeta no muntu kwa masabu. We will win. Mama gari gusaba goteba na Mungu kende kyonse na kebera Kevin. Shikilia roho yake. Na babu na koba kichataku na bekerema na bekiakoba tabasa gukwa.
Mama agatwara imani paka kereke ni akwete mama agakera abanyagitari akabate imobeta mwana one sindani ya muntu okwete mwana oyu tarakumonyegeri mwana oyu tarakwinsa bakyabo tuko aki abantu baminto nkubaburira inkikiragera omuntu achandike amanya gukukera at least achakire ko bobugima bye nze n'omwana oyo mintu tweitera amang'ana amakongo kebo mintu mbaka bodaboda nakorete nkuburirire ari gukora bodaboda rende tare gukutotebe n'ipikipiki ya moita Tira mangana makong na Kevin. Kaya kanyara tua chakira ko babia. Mwana minto manyoko. Timeti kinda tebe. Timeti ko senya sa ebwanchira nete. Andi no nyem pasta na bonta ke toge ndo bolinya sound tebe. Era tu ko monta matukali ari keire no koraki. Ta ko buena. Imanye na ki. Omwana ominto tali nyasaye bwangete koigwa amasabo amatuka ayayete ikine kinda atakikomanya bakagera Kevin aranyagitari eri aboite nkomote Kevin angambe bibi byabo nali nyasara koigwa amasabo natonyaho gusabera noe nae bwisabira Kevin yantebye mote Kevin nakoire 1 minute yosabe amate bono gwakolire antebye aki pasta ogendo manye naki kumonto kera matuka ekire ntonya wechanda kumusabero nyekire abonde no borosane so kukomo eno minto laki anyway ndeti ko kwana batamete kero monto bwato borona bora kwane bintonyore asalire bache korigret baadaye lakini nende chiangu pochiri chiane Kevin yanje tene nkoro yayo yonse agai karaste Nairobi batache kotinde kamwana obo akimumanye mbobe mwakora angeli asionyore video yo umefanya vibaya Elias, Dr. Elias, Mungu umefanya vibaya. Mkacha watinde kwa mwana inanarikia vinyama achete. Poleni, safari ya mwisho ina dimension nyingi. Poleni sana kwa familia na kwa mama Joyce. Rudi tu kaa pole pole. Dunia ni safari. Okokora kobokuya marika batebanga teri kubwati sogo chakera lakini ekereka nene orore na kyogokore sabari esabari na beko era koromoke na beko era kyoromogotu lakini korari fomene katela kurkara bantu bagatakiru bako kibaraba gotu buna abramu akwete karomogotu asemwansa 15 lakini twarorera abana bake bakogenda muno mwana Kevin na endongera bagusiba goteba muno mwana kemuntabirga okwana no burro kurwa sengoro yaye bali bande mutigarite muri moyo abagusiba goteba nga ochire mbera mokaga nabo kerema sonsera yarige nambero kyangabi tari bantu bonse barago itabe tari bonse barago wanje lakini badiba keba wanchire bina bamwatu wancha omwoyo bo wancho kuya mwacha
Nyasaye abe na inwe bune mwabere na choice na inu Nyasaye abu murwaniryo ino choice uyo twaja korora tari musubati posa posaiga ekero muntu abero muboraka oyino Mong'ina Onyapibio danga oyino Mong'ina Nyasaye igoga bono turo Nyasaye o Nyasaye twacha matana ekiagara oyo ababoraka nabaye koyo oyo rabarenda bune natika koteba kuritangani Nyasaye omanyene mwana ke muntu kwanire Nyasaye nabwe ni ngoro yae choice ni matana bo kwana linganirimo esabasani bao abagisankyo abantu bakubwatiri kuri Nyakoe abantu bakubwatiri kuri Wabugichora Nyamira abantu bakubwatiri kuri town mbale batacha lakini mbale bacha nane togote winga turigere limono alia maya ise kurigere lia mabena bago wito moyo bene ke munda teba amaya naro Nyasaye ndagokora nonya na saba be ayato bere ile bono tigato echo isiriboga akwane ningane limo tutaragenda remero beriende amen bijamono baba Senge nchomo abere na intukuru kesumwana kivini akasirite wikera lituko lya lero imaitenge sawali ene nkomu yarenge kiagara kero kivini asirite tunabanya betu gutanta no konena asule ntwa maitas to chakira na sto kolera lakini bijamona Senge nchekera asirite ni wana tebetia pastor na bashiriki bani bonsi bali na nyalite wikera kabata binchama sabona sabanga kora bitikalite no nelimo ona siye sabali ya uchi moto nengo mutinko nyara mbukaterera sama sabiki gara motanko nyeti tinko nyara kini mimi nawashukuru wote wenye mmeniombea tumesimama kufikia siku ya leo jena maitenga kivini wana natinde kukide moyo kini asinje sabiru mu yana atinde wikalite kuri ya leo hande ni maitenga nko bande moyo because you mwana yone madam na maitenga ninyale wote nena kini kero nale kuligele maiga na madam nale wote abanyasaye nkonyemba moya sinje madam bana bane na banjete mono kero tatu mu abasirite barabasinipi cina maitenga ninyale kolera kero nara bakinire basoko babanta banene ngatwaro kolemo konene ngabana bana babiri support yane ane nkalema ngawe katogendera ko bana barabuya nonyene kero kibini yako kunchena maitenga kibini ngokwali na maitenga marwire naro nenjera nate ninu kuige no konene pi na maitenga na bakuruara lakini at the end of the day kugenali haya beta confusion yana lakini sisi tunasema kwamba Mungu alikuwa na sababu labda assignment yake ilikuwa niyo ya miaka hiyo na ameenda ni uchungu sana lakini inabidi tukubali. Sasa mimi naomba kwamba mzidi kutuombea na mtushikilia katika maombi kwa sababu bado tuko chini sana. Otokonya singinjo. Shetani era naro. Naindi Nyasaye naro. Tubwaterere sama sababu katwanyole chimwe. Yama na bonse bali batokonyere kurunyamira seito Nyakoe ubasi kesonso mwana akia abantu bakisonso. Mimi nashukuru sana kwa sababu nako ngute na n'umuntu mutamanyiti kera abantu abange bakisonso kwenye mbaramanya kini wale wote ambao umesimama pamoja nami na washukuru na sema Mungu awasaidie tuendelee kushikana mikono tukiwa hai na Mungu azidi kuwasaidia. Yamwe nakumoko genda Yesu abakonye mwende biyana matukonzi saba lindi pia mwana se Joyce na kemuntu na vonta kitengo raso kote banga bado Mungu yuko. Mwana Daudi na Ruarte akafunga na kuomba kwa siku nyingi, lakini wakati mtoto ule alifariki Mungu akamwambia sasa hauna lingine utafanya, amka ule uendelee na maisha. Ni mate kinya saba tongirte tikiraera lakini abikunyare kaniki atongirte kifini yekiro mwelio na intunge iko mwelio. Utaniruhusu tu kwa ajili ya familia hii
nifanye ombi la mwisho la pili. Mfalme wa amani, Mungu mkuu, muumbaji mfalme, muumba wa mbingu na nchi, tena kwa mara nyingine narudisha shukrani kwako. Naomba familia hii tena wewe tu na sio Mungu mwingine, wewe tu, wewe ndiye utawafunika. Nyasaye ndita yura bakonye na ndita kobo na yo gutigara koba Nyasaye we familia hii. Amaswali yonsupi ayanda nyare kwiraniria asobungaini urange buyamano ayanta nyare batarira abana bawo ubairanirie asichinjira munyabanta atanyare abantu nabanke baicha nanda banke bakogenda abandi baririre lakini bina malika wateba asitabwe ufunuo no totinya mariga kentonke yogetane tiringana lyao amaliga ye familie ni kuswa no batinyi amaliga y'abantu bonse baririra no totinyi nali tukongo cyarire tutayinyora makweli no ana makweli yokurana wa Kevin ikiara tubatengo mwana yo mintu bunararire na inde naboke ikiara na wita bitu no moturgo mwaye tokonye Nyasawe ito obatarira abana babaho nima etenera amatuko lakini wikaba bwene tigeba konesiko bibe bya obutambe kyatwa sabire asi Yesu Kristo oyoro motorito amen. Buya mwana sana bona bali amwale korora omobere bumwana minto Kevin abama bakorabo asubwanko hoping ingo montanaro okuba direct akero fundi wa mitambo akondigeria watara wa Solomon mkubwa mfalme wa amani atakayeleta amani kwa hii familia. Buyama Joyce na Naomi ukia senga yabo mokole boyo
DJ tuendelee na wimbo. Maisha ya mwanadamu na siku za mwanadamu. Biblia inasema kwa ajili tumeenda kwa basonyi. Tafadhali. Poleni, abantu babito pole. Pole ni ngalio. Lakini kusema abantu babito pole.
media yake. Funga comment. Funga comment. Iko wapi? Imetoka ishaka. Wajaribu walikuwa nalia. Viene kujenana. Kamba ni sawa. Itakuwa iruhusiwa kama mtu ni. Ayo tutarabeka. Atongeza tena. Familia kwa mmoja. Kama anaweza. Mazanione keke wangorera. Mazanione keke Kidogo. Ambia mtoto pale. Ni masomo lakini
Iwezi. Imeweza iwezi. Jeni manze. Hii look imeweza ama ni aje wasi? Kama unataka look moto, look safi kama yangu hapa hivi manze. Hairstyle imefanywa na Nyumbani 045 Salon and Spa. Iko hapo Nairobi City Center 4th floor guys. Hii style hata si pesa mob vijana. Ukiwa na 8so uko sorted, unapiga luku, Christmas ndio hiyo, unaingia hapo mtaa unatesa kutesa ama ni aje watu wangu? Karibuni nyinyi wote mtengenezwe mpige luku. Imeweza iwezi. Imeweza iwezi. Watu wangu ni ajeni manze. Hii luku imeweza ama ni aje wasi? Kama unataka luku moto, luku safi kama yangu hapa hivi manze. Hairstyle imefanywa na Nyumbani 045 Salon and Spa. Iko hapo Nairobi City Center 4th floor guys. Hii style hata si pesa mob vijana. Ukiwa na 8so uko sorted, unapiga luku, Christmas ndio hiyo, unaingia hapo mtaa unatesa kutesa ama ni aje watu wangu? Karibuni nyinyi wote mtengenezwe mpige luku. Imeweza iwezi. Imeweza iwezi. Watu wangu ni ajeni manze. Hii luku imeweza ama ni aje wasi? Kama unataka luku moto, luku safi kama yangu hapa hivi manze. Hairstyle imefanywa na Nyumbani 045 Salon and Spa. Iko hapo Nairobi City Center 4th floor guys. Hii style hata si pesa mob vijana. Ukiwa na 8so uko sorted, unapiga luku, Christmas. Videos. Nikolai. Ya konti airport the picture. Bado wako na. Umerudi hapa YouTube.
Nako? Hii direct video. Oh, recording. Once again, Sun Kid, wisdom. Tolera, tolera, oyo igataria kunigati moka, atoligereretie kitogokora, akonya gutusabira tonya guseboka. Tolera, tolera, oyo igataria kunigati moka, atoligereretie kitogokora, akonya gutusabira tonya guseboka. Ningiye kogera bali bakure tibali koirana. Nainde nigo nkwebulia kero bakure inkai bagotia. Bande bateba nigoro bagotia, bande bateba nensengao, bande bateba setisokoro, bande bateba no kweboroko ya amakweli na maganga. Nesabali yoboke manande na makoro, agocho tarebanga. Naira bakoro, ai nkolerande. Amayanda mbuata inte, amakweli ngayarwete. Obe tolera, tolera, gataria kunigati moka, atoligereretie kitogokora, akonya gutusabira tonya guseboka. Tolera, tolera, gataria kunigati moka, atoligereretie kitogokora, akonya gutusabira tonya guseboka. Inyora mwanya bantakarwa aseliroba no tokoirana, ekero wakure igogotimoka, mechando yenseye igogotigana. Ibakulira
bali watigire ama yawe bakuinyora kero wasirire bande bateba nigoro bagocha bande bateba nesengao bande bateba sechisokoro bande bateba nokwiburuko ya ai nigonkorera ama kweli ngayarwete una noyo bonochire nabokorera tolera gatalia kunigatimuka toligeretie kitogokora akunya gutusabira tonya guseboka tolera gatalia kunigatimuka toligeretie kitogokora akunya gutusabira tonya guseboka ai nigonkorera ama kweli ngayarwete una noyo bonochire nabokorera ama kweli na maganga nesabali yoboki manane na makoro agochotare banga aira bana ira bakoro tolera oyo igatalia kunigatimuka toligeretie kitogokora akunya gutusabira tonya guseboka tolera gatalia kunigatimuka toligeretie kitogokora akunya gutusabira tonya guseboka. Once again, Sun Kid, wisdom. Tolera, oyo igatalia kunigatimuka atoligeretie kitogokora akunya gutusabira tonya guseboka tolera, oyo igatalia kunigatimuka atoligeretie kitogokora akunya gutusabira tonya guseboka nikigekogera bali bakureti bali koirana nainde nigonkwebolia kero bakure inkaibagotia bande bateba nigoro bagotia bande bateba nesengao bande bateba setisokoro bande bateba nokwiboroko ya amakweli na maganga nesabali yoboki manane na makoro agochotare banga aira bana ira bakoro ai nkolerande amayanda mbwata inche amakweli ngayarwete ome tolera gatalia kunigatimuka toligeretie kitogokora akunya gutusabira tonya guseboka tolera gatalia kunigatimuka toligeretie kitogokora akunya gutusabira tonya guseboka inyora mwanya bantakarwa aseliroba no tokoirana ekero wakure igogotimoka mechando yenseye igogotigana ibakurira bali watigire ama yawe bakuinyora kero wasirire bande bateba nigoro bagocha bande bateba nesengao bande bateba sechisokoro bande bateba nokwiburuko ya ai nigonkorera ama kweli ngayarwete una noyo bonochire nabokorera tolera gatalia kunigatimuka toligeretie kitogokora akunya gutusabira tonya guseboka tolera gatalia kunigatimuka toligeretie kitogokora akunya gutusabira tonya guseboka ai nigonkorera ama kweli ngayarwete una noyo bonochire nabokorera ama kweli na maganga nesabali yoboki manane na makoro agochotare banga aira bana ira bakoro tolera
oyo igata lyako nigatimoka atoigereretie kitogokora akonya gutusabira tonya gusebuka torera igata lyakwa nigatimoka atoigereretie kitogokora akonya gutusabira tonya gusebuka atoligereretie kitogokora akonya gutusabira tonya guseboka torera oyo igata lyakwa nigatimoka atoligereretie kitogokora akonya gutusabira tonya guseboka nikigekogera bali bakure tibalikoirana nainde nigo nkwebulia kero bakure inkaibagokia bande bateba nigoro bagokia bande bateba nensengao bande bateba setisokoro bande bateba nokwiborokoya amakweli na maganga nesabali yobokimana nena makoro agochotarebanga aira bakoro ai nkolerande amayanda mbwata inte amakweli ngayarwete obe torera igata lyako nigatimoka atoigereretie kitogokora akonya gutusabira tonya guseboka torera igata lyakwa nigatimoka atoigereretie kitogokora akonya gutusabira tonya guseboka inyora mwanya bantakarwa aseliroba no tokoirana ekero wakure igogotimoka mechando yenseye igogotigana ibakurira bali watigire amayawe bakoinyora kero wasirire bande bateba nigoro bagotia bande bateba nensengao bande bateba sechisokoro bande bateba nokwiburukoya ai nigonkorera amakweli ngayarwete una noyo bonochire nabokorera torera igata lyako nigatimoka atoigereretie kitogokora akonya gutusabira tonya guseboka torera igata lyakwa nigatimoka atoigereretie kitogokora akonya gutusabira tonya guseboka nigonkorera amakweli ngayarwete una noyo bonochire nabokorera amakweli na maganga nesabali yobokimana nena makoro agochotarebanga aira bakoro torera oyo igata lyako nigatimoka atoigereretie kitogokora akonya gutusabira tonya guseboka torera igata lyakwa nigatimoka atoigereretie kitogokora akonya gutusabira tonya guseboka torera oyo igata lyaku nigatimoka atoligereretie kitogokora akonya gutusabira tonya guseboka torera oyo igata lyakwa nigatimoka atoligereretie kitogokora akonya gutusabira tonya guseboka nikigekogera bali bakure tibalikoirana nainde nigo nkwebulia kero bakure inkaibagotia bande bateba nigoro bagotia bande bateba nensengao bande bateba setisokoro bande bateba nokwiborokoya amakweli na maganga nesabali yobokimana nena makoro agochotarebanga aira bakoro ai nkolerande
amayanda mbwata inche amakweli ngayarwete obe tolera gata yako ni gatimoka toligeretie kitogokora akonya gutusabira tonya guseboka tolera gata yako ni gatimoka toligeretie kitogokora akonya gutusabira tonya guseboka inyora mwanya bantakarwa aseliroba no tokoirana ekero wakure igogotimoka metando yenseye igogotigana ibakurira bali watigire amayawe bakuinyora kero wasirire bande bateba nigoro bagocha bande bateba nesengao bande bateba sechisokoro bande bateba nokwiburuko ya ai nigonkorera amakweli ngayarwete una noyo bonochire nabokorera tolera gata yako ni gatimoka toligeretie kitogokora akonya gutusabira tonya guseboka tolera gata yako ni gatimoka toligeretie kitogokora akonya gutusabira tonya guseboka ai nigonkorera amakweli ngayarwete una noyo bonochire nabokorera amakweli n'amaganga nesabali yobokimana nena makoro agochotare banga aira bana ira bakoro tolera oyo igata lyako ni gatimoka toligeretie kitogokora akonya gutusabira tonya guseboka tolera gata lyako ni gatimoka toligeretie kitogokora akonya gutusabira tonya guseboka kogera bali bakure tibalikoirana nainde nigo nkwebulia kero bakure inkai bagochia bande bateba nigoro bagochia bande bateba nensengao bande bateba sechisokoro bande bateba nokwiboroko ya amakweli n'amaganga nesabali yobokimana nena makoro agochotare banga aira bana ira bakoro ai nkolerande amayanda mbwata inche amakweli ngayarwete obe tolera gata yako ni gatimoka toligeretie kitogokora akonya gutusabira tonya guseboka tolera gata yako ni gatimoka toligeretie kitogokora akonya gutusabira tonya guseboka inyora mwanya bantakarwa aseliroba no tokoirana ekero wakure igogotimoka metando yenseye igogotigana ibakurira bali watigire amayawe bakuinyora kero wasirire bande bateba nigoro bagocha bande bateba nensengao bande bateba sechisokoro bande bateba nokwiburuko ya ai nigonkorera amakweli ngayarwete una noyo bonochire nabokorera tolera gata lyako ni gatimoka toligeretie kitogokora akonya gutusabira tonya guseboka tolera gata lyako ni gatimoka toligeretie kitogokora akonya gutusabira tonya guseboka ai nigonkorera amakweli ngayarwete una noyo bonochire nabokorera amakweli n'amaganga nesabali yobokimana nena makoro agochotare banga aira bana ira bakoro tolera oyo igata lyako ni gatimoka toligeretie kitogokora akonya gutusabira kogera bali bakure tibalikoirana nainde nigo nkwebulia kogera bali bakure tibalikoirana
kogera bali bakule tibalikoirana kogera bali bakule tibalikoirana nainde nigo nkwibulya kero bakule inkai bagotia bande bateba nigoro bagotia bande bateba nensenga bande bateba setisokoro bande bateba no kwiboroko ya makweli na wameshughulika, wamehusika kwa njia moja au nyingine kuhakikisha kwamba programu hii jambo ni ya kutumia nguvu imeenda vizuri. Ndugu zetu ambao wamefanya kazi, Bwana awabariki sana. Neema ya Kristo iwe pamoja nanyi. Kwa familia bado nasema tu ni jambo ngumu, lakini bado Mungu atawashikilia. Nyasaye wekawa konye. Abahiri bonsi abasani abamate abantu baitu babonchali buya mono sana asemerememi ya asoko bwatisia Mong'ina choice ekanisa buya mono tiganya sae oyo kurwebisyo na inu abaigorere asama tukoyo bugimo bwino asobiko bwensi twabakaire buya mono mwensi bona to nkoboli mu pastora nitamwomba pasta ambaye anaitwa Bwari afanya ombi la mwisho, alafu baadaye tutaweka maua ya kumwaga kabisa rasmi ndugu yetu na mtoto wetu Kevin. Tafadhali kwa heshima hiyo watu wote tuamini pasta anapoomba. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru mfalme wa ajabu kwa hii safari yote umetuwezesha. Sasa tunakamilisha. Sifa zirudi kwako na utukufu rudi kwako. Roho Mtakatifu ujitwalie utukufu siku zote. Ni kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na kukuamini. Amen. Balia mwacho geta maua haya nare kubolia mutumanyirie family elinde Mong'ina Joyce ayetara bangurubu yaigo ekiara Kevin liwe riwaro no mwana oye nabago tangana aturaye kumwakira okwaeli neli uganaro lo yori chogete norira edetotebyo mwana minto kwaeli momo konya kabisa chingurungu na oje chire ngorangora lakini nchirege kake Ogokora, kagokora, ke mtu na yule liwe ya ondiro, mama utalete hapa tu kwanza. Elinde, buati siya baka ngora. Ngiri gendo kiororo lakini ndibona na wika toke kole. Yamana Kevin makabuya na Yesu iko bana na bwira na sinya sa chinguru baba nege ntege komupi lakini geteme nege ntege kom kapisa lakini geteme wakolile mereme yogo kumia aso wakikishango maberbo mwana yo mintoro le bibaka kuya mono sana kuya mono baba abe kuna kobaigo bo mo bwense ye bubwate bintu kete bitabwate family rabuyigo kuya mono naro liuga linendralia chianti aba bangina moke Kevin bamu aba choice na sabine mara tari ugerio molibeka dibwatira nego yamono mwabaira abokore mia abokone sana as a choice tira molibeka ga next
iga bumbu ya mono sana chiandi cheito ya mono sana chiango cheito e formula na veko bora lakini tia tokolego bile to karatu tama itina kitoko bikora lakini na batoka enrete chiango cheito tafadhali nyore elio our angles na baroraga Onyamora Mong'ina ngoyo abeke kwa niaba ya bande. Asante lilete igo. Ochile okay. Ayara kwe ochile inchuma kwe bichakoma batararuga sababe kireliuga. Biyamo nango yeito. Na pole asumwano asumuiwa. Sikatumu napiga picha hivyo. Asante. Biyamo sana. Nibekere dagu bonese mwalimu kikorwa. Yamono na inde pole asogo sidia mwano yomoke oba weka ine kweli kweli. Cousins bali mubwate amauga ikoboko. Please, it is your turn. Cousins wa kifo moja motonge, just one line. Thank you, Chakrandega. That's okay. Thank you, thank you. You get required to enter inside and let it communicate. Koboko. Thank you. Thank you. Kuno kwa ingo Mogotu na mabonge sicha. Bonge sicha. Na kering endo tega kita chinke kosusana kere. That's how our life is. Thank you. Thank you so much. Thank you. Cousin. Next Maravi. Marafiki. Niece. Sawa, karibu. Nieces and nephews, karibu. Wasanii wenzake tuendelee tu kwa njia hiyo. Karibu sana. We can even make another one here. Thank you. Yamono inchuno nyangorua. Moya choke bubu yabune Kevin ya choke to. Dunga tu sio kwa dunga ingia ndani. Yamono sawa kifo kwa heri. Kwa heri, tumemalizia kazi yako hapo duniani. Unapoanza nyingine mbinguni. Thank you. Marafiki. Marafiki, friends, okay, please, you're welcome. Friends wa kifo, wengine mlisoma na yeye. Wengine you've been buddies. Abasani, no ana abashiriki, abasani na ngurwe kanisa yogwata lyoga. Inchori tonga Yamono pasta. Yamono sana. Aira bana ira bakoro. Ai nkolerande amayanda mbwata inte amakweli ngayarwete obe tolera gatalia kunigati moka kitogo kora akunya gutusabira tonya guseboka tolera kwa jina la Yesu Kristo. Tulianza na wewe na tumemaliza na wewe. Shughuli hii imekuwa ngumu kwa familia, imekuwa ngumu kwetu kama kanisa, lakini kwa uwezo wako tumefika hatima yake. Tunasema sifa na utukufu usirudi kwako.
abantu bahombara bakwira na jinga chiabo ogenda mana barabu mbaro abanke bagotigara kona kole minke Nyasaye nasabire oya mangana maya oba no moyo muya elinda baminta bagotigara baleme bamayetenga naye oromotori obo naye oromotori obo naye Nyasaye obo goikakana nakale umwana minto natamo bekira twabekira mu beroya tuma tekene ngari tukolyo kuboki waniro nere nabo kikuresa bakure twakobakira sonse turwanire butambe kia twasabira Yesu Kristo yoro motori ito amen kuyamono nganya saba rwanire waliya moko genda mobwato bosubole waliya mogo tutigalisia asege kanyasara anje mobwato bosubole boigo kuyamono nyasaba rwanire asiritaria tata Erio mwana, erio mayo mtakatifu. Amen.